Hello guys, welcome to the Pulihora. అందరూ వచ్చారా పులిహోర కలపడానికి? ఎవరో సబ్ చేశారు కదా ఇందాకలా పైన. అరే లోకి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సబ్ లోకి. ఫైనలీ మై ఛానల్ క్యాప్చర్ అయింది, ఇదేదో మారిపోయింది షిట్. ఓకే, ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, నచ్చకపోతే కనుక 1-2 అవర్స్లో క్లోజ్ చేసేద్దాం. టూ మచ్గా ఉండదు కానీ అడగకూడదు, చూడాల్సిందే. డేటింగ్ టిప్స్ ఇస్తూ ఉంటాను నేను కాదు, మావాడిస్తాడు అందులో. తేడాగా ఉంటే తీసేస్తాను. అరే షిట్, ఒక్క నిమిషం, క్యాప్చర్ మార్చాలి. ఈ విండో చేంజ్ చేయాలి, ఫుల్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే వస్తుంది. అరే Hello and welcome to Super Seducer 2. We're back, bigger and better. I listened to your feedback and we've made a number of improvements. The first thing is ethnic diversity. We've got Asian characters, black characters, Arab characters, and even a Scottish guy. I also listened to female players' feedback, and now you can actually play levels from a chick's perspective. Finally, I'm joined by Charlotte. Hi everyone, and I'm here to try and give a little bit of a female perspective on things. Hope you all enjoy the game. Press start, and I hope you enjoy it. I hope you all enjoy the Pulihora, guys. Come on. పులిహోర కోసం ఒక లైక్ చేసేయండి. సబ్ టైటిల్స్ ఆన్ చేద్దాం. నార్మల్ విండోడ్ మోడ్ ఉందో లేదో. అరే వద్దురా బాబు, నేను అప్లై చేస్తా కదా, నువ్వు ఎందుకు? యా చేస్తాను. నేను యాక్చువల్లీ చెక్ చేయలేదు ఒకసారి, ఇది అసలు ఓకే కదా. మంకీ ఒకసారి చూసి చెప్పవా? డోంట్ మైండ్ లోకి. అదే ఇది సెకండ్ స్క్రీన్లో కొడితే మినిమైజ్ అవుతుంది, దీనికి విండోడ్ లేదు. హట్, ఇది అసలు ఓకే కదా మంకీ, చూసి చెప్పవా? ఓకే, స్ట్రీమ్ చేస్తున్నానా? జస్ట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ పులిహోర ఎలా కలపాలో, ఫైనల్గా అమ్మాయితో ఎలా రీచ్ అవ్వాలా, ఇందులో గోల్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఈ రెండోది అన్న చేయాలి, ఆర్ కిల్ యువర్ ఎనిమీస్. క్లిక్ బెట్ ఇట్లా అంటే ఏ క్లిక్ బెట్ కాదు, చూడు గేమ్ చూడు. ఈజీ మసాలా, ఈజీ కంటెంట్, ఈజీ వ్యూస్. కమాన్ గైస్, షేర్ చేయండి.
ఇంకా మన పులిహోర రాజాలు అందరూ బయటికి రావాలి. మీ ఫ్రెండ్స్లో ఉన్న పులిహోర గైస్ అందరూ మన స్ట్రీమ్కి వచ్చేయాలి. మీరందరూ చూస్తూ నాకు 18+ ఏం లేదు, జనరల్ డేటింగ్ అంతే. 18+ వస్తే కనుక హైడ్ చేస్తాను. మీలో దాగి ఉన్న పులిహోర రాజాలు అందరూ బయటకు వచ్చేయాలి దెబ్బకి. 18+ కాదబ్బా ఇది. This is not 18+, 15, 12+, okay? I am the love guru giving tips. క్రేజీ ట్యాంకులు వస్తున్నాడు అసలు. టైటిల్కి అందరు ఫ్లాట్. కమాన్ గైస్, మీ ఫ్రెండ్స్లో పులిహోరలో ఎవరు కలిపాలన్నా తీసుకొచ్చేయండి అందరిని. ఆకలేస్తుందిరా, పద రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం. రెస్టారెంట్కి వేసుకెళ్ళాక ట్యాంక్ అంట. అదే ఇంటికి నో తాత, నో కాలింగ్ హోమ్. ఆల్రెడీ సమ్మన్ వాచ్డ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఏంటిది అని అన్నారు, ఇప్పుడే మెసేజ్ పెట్టారు. రెస్టారెంట్కి ట్యాంకులో వచ్చాడు అమ్మాయిని పడేయడానికి. నువ్వు కూడా చూస్తున్నావు ఇంద్ర అబ్బాయిని. కమాన్ గైస్, మీరు ఎవరు కావాలి మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్స్టెంట్గా ఉండాలి, మీరే సెలెక్ట్ చేయాలి. మీరు ఏదంటే అది సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎట్ ద ఎండ్ మనకి అమ్మాయి కాఫీకి వచ్చేయాలి, మనకి వచ్చేయాలన్నమాట. ఎట్ ద ఎండ్ జరిగేది ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటామా లేకపోతే అది అసలు మ్యాటర్. మూడోది ఎనిమీస్ని చంపాలి. దా అదే ప్యాంట్ ఏం పైదాకా మెడతాక వేసుకోవాల్సింది. టైం ఉందా దీనికి? ఒక్క నిమిషం. అది ఇది ఇందాక ఏదో చేయాలనుకున్నాను. లోకి ఓకే. షిట్, స్ట్రీమింగ్ ఇది. సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ గైస్, జస్ట్ ఎ సెకండ్. విండో ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే రైట్. కోఆప్ ఉందా? లేదు. పులిహోరలో కూడా కోఆప్ ఏంది మనకి? ఎవరు వాళ్ళే చేసుకోవాలి పులిహోర. తాత 18+ ఏం లేదు. సరే, హౌ టు అప్రోచర్ ఏం చేద్దాం? యూజ్ ద జీనియస్ కన్వర్జేషన్ స్టార్టర్ ఫ్రమ్ దట్ యూట్యూబ్ గై. క్యాచర్ అటెన్షన్ నాన్ వర్బల్లీ. Go and tell her that she caught your and you can join here for 3 minutes. చెప్పండి గైస్, కమాన్. డైరెక్ట్ అటాక్ లేకపోతే అలా కళ్ళ వంక చూస్తూ కంటి చూపులతో గుచ్చి అలా ఏమైనా చేద్దామా? డీ చూడండి ఆప్షన్, అసలు క్రేజీ. గేజ్ ఇన్ టు హర్ ఐస్ వైజ్. కళ్ళలోకి చూస్తూ ఫింగర్ కింద తోకలాగా చూపించాలంట. వీల్ యూజ్ దిస్ వర్డ్స్, ఓకే. యాక్చువల్ వర్డ్స్ని అబ్బాయిదని తోక కింద వాడుకుందాం, అది ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి. యాక్చువల్ సీన్ కాబట్టి యాక్చువల్ సీన్ కోడ్ వర్డ్ వచ్చేసి ఏం పెట్టుకుందాం? యాక్చువల్ సీన్కి 3 లెటర్ వర్డ్, SCXకి కోడ్ లెటర్ ఏం పెట్టుకుందాం? పులిహోర అని ప్రాసెస్ అంటాం మనం. ఎట్ ద ఎండ్ జరిగేదానికి కోడ్ వర్డ్ పెట్టుకోవాలి. అరే బ్లాంక్, నువ్వేందే 18+ కాదు స్వామి, ఇందులో ఊరికే అలా ఉంటుంది అంతే. ఉప్పల్ బాల, అరే క్రేజీ ఉప్పల్ బాల్. అండి ఉప్పల్ బాల్ అండి. ఓకే, ఎఫ్ వర్డ్ పెట్టుకుందాం. గో అండ్ టెల్ హర్ దట్ యూ కెన్ జాయిన్ హర్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. డోంట్ అప్రోచ్ హర్. ఈటే అది ఆల్రెడీ మనం చూస్తుందా? డైరెక్ట్ అటాక్ అయితే పోద్ది క్రిష్.
అలా కాదు, పులిహోర నేర్చుకో, దానికంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. నేనే చాలామంది దగ్గర నేర్చుకున్నాను, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, స్ట్రీమర్ మంకీ దగ్గర. అరే డీపిక్ చేస్తే దుబ్బేస్తుంది మంకీ. సరే ఫస్ట్ అది చేద్దాం. ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. ఏ నో స్క్రీన్ కవర్ చేయాలా? అడి వేలు చూడండి ఎక్కడ పెట్టాడు. అరే ఫెయిల్ అది. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేయకూడదో అదే చేసామంట మనం. తోకని బయట పెట్టి అలా చిక్ 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 అని అనకూడదా? ఓకే సరే, అది అయిపోయింది కాబట్టి మనం కాస్ట్లీగా ట్యాంక్లో వచ్చాం కాబట్టి ఏమంటారంటే ఒక ఫీల్తో వెళ్ళి తిందాం, ఏదైనా ఇది తిందాం. వాట్? అరే అక్కడే ఉన్నామైంది, ఎక్కడికి వచ్చి తింటాం అనుకుంటే. I mean, it just might not be your day to approach someone, and if you want to turn around and try again tomorrow, then so be it. గేమ్ వాల్యూమ్ వెరీలోనా? సారీ, ఇంక్రీజ్ చేస్తా 1 minute. ఇందాక సౌండ్ బాగా ఎక్కువ, నా వాయిస్ డామినేట్ చేస్తుందేమో అని తగ్గించాను, మళ్ళీ పెంచుతాను. ఫైన్ నౌ. Well, what's meant to be అరే దీన్ని అమ్మ జీవితం is meant to be. కమాన్ గైస్, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, పులిహోర రాజాలు అందరిని తీసుకురండి. Okay, that's one possible ending. Shit. 2 options. I mean, it just might not be your day to approach someone, and if you want to turn. Skip. Adi. E and D. D pedda dick. అయింది మనకి. పులిహోర అంటే ఏంటి? అబ్బా ఏమన్నా అడిగావా నెల్సన్? నువ్వు పులిహోరకే పులిహోర అని అందరికీ తెలుసు నెల్సన్. సి అంట. సి వస్తే కిక్కిపోద్ది కదా. ఇది కూడా చూద్దాం ఒకసారి, ఏ చూసి నవ్వుకుందాం. వి షుడ్ లాఫ్ కదా. సి నెక్స్ట్ సి. ఇది క్రేజీ ఉంటుంది అనుకుంటా. మళ్ళీ తోకని తెస్తున్నాడు. అరే ఇది అదే సెలెక్ట్ చేసాము. వాట్ ద హెల్? అరే యార్, ఇందాక డీలో ఉంది కదా, చేంజ్ చేస్తారా? షిట్. Security? హట్. డామిట్, ఆప్షన్ వేస్ట్ అయిపోయింది. Security? కదా అడ్డం జరిగింది. స్కిప్. హట్. అవి ఆప్షన్స్ చేంజ్ అయిపోయాయి గైస్. సి అని ఫిక్స్ అవద్దు మనం. క్యాచర్ అటెన్షన్. ఇందాక ఏం చెప్పారు? సీలే ఉంది. ఓకే, క్యాచర్ అంటే నాన్ వర్బల్లీ. అరే 18+ ఏం లేదబ్బా అందులో. షేక్ అజీద్, వెల్కమ్ టు స్ట్రీమ్, వెల్కమ్ టు ద పులిహోర కింగ్డమ్. కమాన్ గైస్, మీ పులిహోర ఫ్రెండ్స్ అందరిని తీసుకురండి. ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా చాలా ఉంది. Very good. How are you? Good to hear. Well, I'm very, very well. Listen, I was just sitting there. గైస్ ఇది 18+ కాదు, ఓన్లీ పులిహోర మిక్సింగ్. Thought I'd come and say hi. Hello. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that, versus
you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence from the get-go, that always puts you in a better సో position. డైరెక్ట్ కాదనమాట ఇది, ఇంకొక ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. So I'm Richard. Hi, Oh, I'm start Lottie. in. Lottie, like Charlotte, yeah? Yes, it is. Lovely to meet you. Good to meet you పోపేశారు too. అనమాట. Hello, are you ready to ఓ order? డిస్క్రిప్షన్ మార్చాలి కదా, మర్చిపోయాను మనీష్. డామిట్. ఓకే, ఇప్పుడే ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు కట్ చేశాడు పులిహోరకి, రైస్ నానబెట్టుకున్నాడు. ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్దాం. పులిహోరకు ఉల్లిపాయలు లేరా? ఓకే సరే, పులిహోరలో ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఏ మంచిత్ ఎక్కడో విన్నామే, వద్దులే చెప్పొద్దు. వెల్కమ్ మంజిత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సబ్ ఎనీవేస్. మార్చలేదు మనీష్ షిట్. సరే ఇప్పుడు పులిహోర స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి, అరే టైటిల్ అయితే మార్చా కదా మనీష్. ఆర్డర్ టీ కేక్ సంథింగ్ ఫర్ టెల్లర్ అబౌట్ ఐ హ్యావ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ కేక్. అరే ద లేడీ విల్ బీ ఈటింగ్ మై తోక. మన కోడ్ వర్డ్ చెప్పాం కదా. అదే మల్టీప్లేయర్ ఏంటి నెల్సన్, పులిహోరలో మల్టీప్లేయరా? పులిహోరలో ఎవరిది వాళ్ళే కలుపుకోవాలి, 4-5 కూర్చొని కలుపుకూడదు, అది పులిహోర అంటారు. అప్పుడు ఏదో చారు అంటారు అప్పుడు. ఆర్డర్ టీ కేక్ షార్ట్ ఫర్ చెప్పండి గైస్, ఏం చేద్దాం? సే హే బేబ్ యాజ్ యూజువలా, లేకపోతే మన దారి మనం ఆర్డర్ చేసుకొని తినేద్దామా, లేకపోతే మన తోక చూపించి డ్యాన్స్ చేద్దామా? యు నో వాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ దిస్ మెనూ సక్స్, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు మై ప్లేస్ అంట. అబ్బాయి ఇది డైరెక్ట్ అటాకే, ఇది వద్దు, ఇదైతే గెట్ లాస్ట్ అంటది. ఆర్డర్ టీ కేక్ సంథింగ్ ఫర్, ఓకే. హే బేబ్ చెప్దాం, హే బేబ్. For me, the usual, please, babe. I mean, cherry cake and English breakfast tea with no milk. షిట్, మన దాన్ని మనం ఆర్డర్ చేసుకోకూడదు What would you అనుకుంటా. Yes, I'd like the chocolate cheesecake and a cup of tea. Thank you. Thank you. షిట్, ముందు అమ్మాయిని అడగాల్సిందే మనం. I come here a lot, but Yeah. you like, I hate babe, do you like being called? I hate babe. I'm I not hate gonna and- look Why? at you. Babe? తప్పు చేసాము. Sorry. Ahmad, Muhammad, your brother called me urgently. Arab guy called him. Call Mahmoud. I want chicken biryani. Lottie, I That's hate to do PUBG this, lo. but I've got something really urgent, so it's lovely to meet you and all that, but Arey shit, I've gotta go. వదలకుండా. Right. Bye. అరే Gosh, ఫోన్ how తప్పి. rude. My bad. Waitress? Call Muhammad. Hey Muhammad. Hey, buddy, what's so urgent? There is a YouTube convention, my friend, and now is your chance. Ooh, who's there exactly? The Vice దానికి President, చేసావా ఫోన్? Great. Betty Jack, Awesome. Perfect. మంకి మనకు అంత పెద్ద పులిహోర రాదు మంకి, నీ Quite అంత likeable. Tim Sterling, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు Fucking బ్రో. Alpha Rad, friend without benefits. I like those guys too. There is also the mini అరే mint. గుండుగా He నువ్వు. didn't answer my email, so whatever. Anyone else? Bro Jared, Let's fucking do this. Lisa, bring me my special briefcase. Yeah, come on boy. ఇంతకీ ఏంటది సూట్ కేసు, స్పెషల్ సూట్ కేసు? అరే కాల్ ఇగ్నోర్ చేయాలి. షిట్, ఓయో కావాలా? ఏ బాంబ్ పసక్. పులిహోరకు వచ్చి మిక్సింగ్ కలిపామా? ఫెయిల్ అయిందా? నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళామా? U1, ఓకే. అరే ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎనిమీస్ని చంపాము, అసలు నెంబర్ తీసుకోలేదు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ది కంటిన్యూ అవ్వలేదు.
ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అట్ ద ఎండ్ మనకు కావాల్సింది ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఎఫ్, థర్డ్ది మనం ఇప్పుడు చేసింది స్కిప్. లైట్ ఎనిమిస్ వి నీడ్ పులిహోర. అయ్యా చెప్పాలి మాధవ్ పులిహోర. మనం గేమింగ్ బాయ్, ఆఫ్కోర్స్ ఎనిమిస్కి వెళ్తాం. పులిహోర ఇంకో ఇగో మాధవ్ స్ట్రీమర్ మంకీ. Hey, how you doing? I'm very good. How are you? Good to hear. Well, I'm very, very well. Listen, I was just sitting there, saw you, and thought I'd అలా come and say చూస్తుంటే hi. చల్లగాలి వచ్చి నేను తాకొచ్చి నాకు. Hello. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front వినండి, of her నేర్చుకోండి, friends ఇది or in a గుర్తుంచుకోండి. public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that. డైరెక్ట్గా versus, దూకేయద్దు. you know, having a little. ఇంకో ఆప్షన్ ఏదో ఉంది ఫిఫ్త్, అది సెలెక్ట్ Yeah, I చేయాల్సింది think if మనం. you can show confidence from the get-go, that always puts you in a better position. Come on guys, So I'm Richard. show some I'm love Lottie. towards your Oh, Pulihora Lottie like Charlotte, and like yeah? the stream. Yes, it is. Lovely Yeah. to meet you. Good to meet you too. Hello, are you ready to order? Order a tea and cake and something for her. Okay, this one. So do you already know what you would like? I'm going to be naughty today. I'm going to go for the chocolate Naughty, cheesecake. huh? Very nice. And a lovely cup of tea, please. Okay, and I'm gonna have the cherry cake, please, and English breakfast tea, but no milk. Okay. Thank you. అబ్బా మనీష్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటా నీకు పులిహోరలో. What is the latest or earliest time that I can have champagne? Oh. I don't know, that's a question. But if a guy came to sit with you, you wouldn't ask him to buy you champagne. No, but మీ if ముఖంకి you ఏదో offered అంటిందే me a బట్ glass of తుడిస్తే champagne పోద్ది. at ఇట్స్ బ్యూటీ 5:30 అని in the స్టార్ట్ evening, చేస్తే that's చంప quite మీద లాగి romantic. పెట్టుకొడుతుంది. Or just a straight espresso. ఐఎమ్ 9 years. ఓకే పర్లేదు, ఇది అంతా ఏం కాదు, ఓన్లీ టిప్స్ అంతే. ఇది Sorry. ఈయన ఏదో ఇందాకలా బ్రదర్ కాల్ మీ అర్జెంట్లీ. ఏ ఇందాక ఇది నొక్కాను. ఇగ్నోర్. Sorry about that. Just someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No, it's understandable. You know what? It's such a lovely day, and you're dressed amazingly. It's all summery, but it's got something to it, like a real interesting style you have. Thank Very you. nice. It's really nice of you to say. Well, it's true. So, what do you do? I'd like to know more మెల్లగా about వేస్తున్నాడు Richard. బిస్కెట్. ఏమడిగింది నేను వెళ్ళలేదు. ద హెయిరీ బాయ్స్ చీఫా, ఆడు నా బాస్, వాడితోనే ఇప్పుడు కానిస్తున్నాడు. సో వాట్ డూ డూ అని అడిగింది. ఐ మేక్ ఎనఫ్ టు గివ్ యూ రైట్ నో ఇఫ్ విల్ కమ్ హోమ్. నో ఇది డైరెక్ట్. ఐ వర్క్ వండర్స్ ఇన్ బెడ్ అండ్ అబ్బా ఇది డైరెక్ట్. గైస్ మీ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ గేమ్ డెవలపర్ వీడే, దిస్ హెయిరీ గై. అండ్ ఇంకొకటి గేమ్ స్ట్రీమ్ చేస్తూ ఈ గేమ్ని కొంచెం తిడుతూ బ్యాడ్గా చేశాడు. అది మనోడు వాచ్ చేశాడు, అదే స్ట్రీమ్ చేసి మనోడు యూట్యూబ్ స్ట్రైక్ అయిపోయించి అండ్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేయించాడు. డిస్ట్రాక్టర్ అండ్ డూ ద రింగ్ వద్దు. ట్రూత్. ఓకే ఏం చెప్దాం. ఐ వర్క్ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్. ఎగ్జాక్ట్ ట్రూతా లేకపోతే మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అండ్ మేక్ వీడియోస్. ఐ లవ్ పోయిటరీ అంటే అమ్మాయిలు కొంచెం ఇష్టమేమో మొత్తం. ఓకే ఇంకో పెద్ద పులిహోర రాజా మంకీ చెప్తున్నారు కదా. Oh, got a few things going on. So first, I've got this pharmaceuticals business. Wow. Yes. Okay. And then second is I'm making YouTube videos, which is like, you know, the fun Are side. you really? That is Yeah, yeah. so exciting. Did you see me on YouTube? ఇంగ్లీష్ stop యాక్సెంట్ it. ఒక బ్రిటిష్ Really? యాక్సెంట్. Yeah.
And the third thing, Really? this is quite personal, but I'll tell you, I kind of trust you enough already for some reason. నీ అంత I కాదులే just నా started writing poetry, and I just wrote my first poem. Have you? Yeah. ఏ Oh wow, పోయిటరీ do you have it with you? I'd love to hear బా it. It's really, really personal. Typical. I promise. Oh, okay. Like Okay. if we ఇరికిపోయావా get to know each other a little bit more, I'll read it. Are you trying to entice me in? No, it's really honestly. It's kind of I'm shy, and also it's really personal. So Okay. let's save it. Yeah. Okay. We can save it. I'm excited. Thanks. బ్లషింగ్ So this, it's not strictly true, but there's something interesting here because I don't say the poem in the end. I was going to, but I didn't. And what that does in NLP, as you know, I'm NLP master practitioner. So As you said before. yeah, and I'll say it again. So that creates an నీకు ఎందుకే open నోరు మూసుకొని మళ్ళీ loop, which చెప్తాను means that she wants to be like, tell me the poem, and you say it later. గైస్ ఈ లెఫ్ట్ And సైడ్ ఒకటి కింద if there are పడుకున్నాడు a bunch చూడండి of things that she's waiting to Get on. hear the conclusion of later, like the end of stories or ఏంటి something like మాధవ్ that. ఏమంటావు Like, oh, I'll tell you how I ended up doing that. I'll tell you she'll how I ha- ended up in the elongate cave that it. time or whatever later. And then she wants the conclusion to all the stories. And the idea is that it draws her into the conversation in that moment and later keeps the curiosity going. So it's quite an advanced conversational technique and storytelling technique. Yeah, great. And what do you do for work? Oh well, I don't really need to work, but I do a Obviously. spot of acting. Ah, lovely. You know, Yeah. something interesting I've noticed, I've met some actors and they're always very interesting people because they're empathetic. And that's, I think Absolutely. it's because when they're acting, they have to portray all these emotions. So they just understand people and emotions. They can read They body do. language. And Yeah, and that's what I love. I just love option లేదు studying people and their Deeply. nature. సెకండ్ టైం And చేస్తే it's a అప్పుడు really స్కిప్ good way చేయొచ్చు to connect with people on a really deep level that not necessarily you can do in reality. yeah, and actors, they think they're kind of extroverts that wouldn't connect with people. But because of this, you can really You can get feel in it there, and yeah. you can get the vibe. It's amazing. excellent. It's a Yeah. very cool job, actually. Yeah, it is. It's nice to dip in and out, obviously. Hey, do you recognise her in the car? Yes, I do. I think Who is I think she? it's that famous Russian model. What's her name? I don't know, but God, yeah, she's beautiful, isn't she? yeah, not bad. మాధవ్ సీరియస్లీ మాధవ్కి తీసేయాలి మాడ్ తీసేయాలి ఇప్పుడు సబ్ చేసావా నువ్వు అప్రోచ్ ద గర్ల్ వద్దు ఏం చేద్దాం ఇక్కడున్న గర్ల్తోనే మాడదామా పులిహోర ఇక్కడే కలుపుదాం వేరే అమ్మాయికి వెళ్ళిపోదామా ఓకే మంకీ Yeah, modeling's alright, but acting's much more interesting, right? Yeah, So much I more think so. varied. It is as well. I think with modelling, you just అవసరం మాధవ్ మరి Yeah. acting you have to feel. We have to show some personality and ఇంతకుముందు different ఎడిట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు characters. షో చేసుకున్నాం Absolutely, just feel that emotion. Yeah. So you do your acting. Does that mean you're more interested than usual in, I don't know, like TV shows and stuff? Do you watch TV? Well, thank you. Thank you. I like Silicon Valley actually. That's that your like my favourite? favourite at the moment. It's basically వేరే అమ్మాయికి వెళ్తే really intelligent అయిపోద్ది guys that love technology. అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ యూనో I do. I love intelligent నెంబర్ guys. I think తీసుకోవాలా you're quite లేకపోతే intelligent. ఎఫ్ Well, I'm not a programmer, but I've got my own kind of You've got your business own intelligence little ways, and street yeah. smarts. Well, I think I can Yeah, relate so that to the intelligent side. 'Cause ఇచ్చిన I'm ఆర్డర్ quite తినాలి కదా intelligent. మాదా So I నిజమే need to కదా end up with someone డబ్బులు ఎవరు కట్టాడు of నువ్వు వచ్చి my కడతావా మాదా standard. Cool. So yeah, I just love the way they invent things, Yeah. and I think I'd be quite good at that as well. So yeah, that's Silicon Valley's the way. What about you? I like. I'm ఇందాక watching చెప్పాం Handmaid's స్టార్టింగ్ లో Tale. కోడ్ Isn't that వర్డ్స్ Handmaid's ఇంకా అది రిపీట్ Tale? చేయం Oh, That I've one? heard of that. Yeah, that one is messed up actually. It's Yeah. quite. It's not a comedy, obviously. It's like some స్కిప్ dystopian. స్కిప్ నా కామెంట్ చదవట్లే బాస్ చదివా మనీష్ ఇక్కడ సెకండ్ స్క్రీన్లో క్లిక్ చేస్తే గివ్ అవర్ చాక్లెట్స్ ఏ ఆర్ ఇట్ వోంట్ బి స్వీట్ బికాజ్ యు ఆర్ ద స్వీటెస్ట్ ఎవర్ గర్ల్ నథింగ్ కెన్ బి
మోర్ దెన్ యూ బా మనీష్ ఎప్పుడు ఇంటర్లో ట్రై చేసావు ఇది దొంగ మనీష్ స్పైకర్ డ్రింక్ విత్ డ్రగ్ కలుపుదామా టెల్ హర్ టు లుక్ అండర్ ద టేబుల్ ఫర్ సర్ప్రైజ్ స్పాయిలర్ ఇట్స్ యువర్ పుట్టుక్ ఇట్స్ యువర్ తోక టెల్ హర్ యువర్ లేటెస్ట్ వీడియో వాజ్ డేటింగ్ అడ్వైస్ వీడియో ఫర్ మెన్ సరే కామెడీగా ఒక ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఏ సీ ట్రై చేద్దాం టెల్ హర్ టు లుక్ అండర్ ద టేబుల్ ఫర్ సర్ప్రైజ్ తోక ఏంటి చెప్పండి గైస్ సి బి మంచితేమో ఈ అంట వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ మాధవ్ ప్లీజ్ జీ జెడ్ ఎక్కడుంది బాసు అక్కడ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా బియా ఆర్ఎల్స్ ఇది చూద్దామని అసలు అన్ని స్కిప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా స్కిప్ చేసేయచ్చు Listen, do you like surprises? Oh my god, I love surprises. Alright, check this out. I've got something What? for you. Just have a look. Where? Have What a are you look under doing? the table. I want to show you What, something. do you want me to go under the table? No, just have a little look. Lift it up and have a look. Don't. Yeah. Peculiar. Yeah. Okay. Surprise. Come on. Surprise. Yeah. Surprise. అవాకయ్యారా You like it? Disgusting. Disgusting. What I do you need to mean? wash my eyes out with fairy liquid. Oh my goodness. But what's wrong? You don't like dicks? I can't believe you just got your dick out under the table. Thought it didn't impress you and surprise you and delight you. It's disgusting. It is so tiny. బద్రి బ్రో మిస్టర్ ఏమైంది బద్రి What are you talking about? It's so. Do you know what? It's so grotesque. It's like this small. It's not. It's cold and windy and stuff. I can't be here. గోల్డ్ అండ్ విండీ అంట I can't go out with a man with a tiny little dick. Not me. She's thinking about someone else. ఏ నేను నా గురించి Not me. నా గురించి కాదు It was a surprise, but A diabolical surprise. బాబా ప్లీజ్ మాధవ్ చాట్లో మెయింటైన్ మేము ఆ వర్డ్స్ వాడలేక ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ దోస్ వర్డ్స్ కట్ చేస్తాం కదా మేము వర్డ్స్ కోడ్ వర్డ్స్ పెట్టుకున్నాం తోక ఓకే ఫీడర్ సమ్కి ఏందయ్యా ఇది నేను ఎక్కడ చూడలే హలో మైక్స్ హలో బ్లేడ్ ఓకే ఫీడర్ సమ్ కేక్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డ్రగ్ అంట ఏ మంచి దొంగ ఎక్కడ ట్రై చేసావు this cake. Hello, looks Jit, hi. lovely. It does. Wait, come. Why don't you try just a little bit before you try yours? I'm Go okay. on, come get it. No, I don't really like coconut, so. You don't like coconut? షిట్ Alright. దిస్ వన్ ఫెయిల్డ్ మా పులిహోర రాజా So, అరే కాదబ్బా No, feed you not some a fruit. స్టార్టింగే చెప్పింది కదా ఆర్డర్ But చేసేటప్పుడు later, తనకి if ఇష్టం there's లేదు some అది sexual tension. Oh, yeah, I mean, again, I suppose this is why it's orange. I can't really call it. Might work యా sometimes. బద్రి బాగా But ఐడియాస్ risky. ఇస్తారు బద్రి లేడు అరే నైట్ వెళ్ళి వద్దు కదా నైట్ లైట్ కదా వద్దు ఐ థింక్ సక్సెస్ అనుకుంటా మనం ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ షీ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ బట్ హాఫ్ 50% అనుకుంటా ఈ డైరెక్షన్లో మనకి Do you have నెంబర్ any ఒకటే special వస్తుంది diet restrictions, you know? Well, Asaldi like raadu. sometimes. ఇట్స్ It's కైండ్ ఆఫ్ gluten పులిహోర intolerant, అజిత్ but, Sometimes only. Yeah. Pulihora, Partial guys. gluten intolerance. Yeah. Yeah. It's like sometimes if I eat too much gluten, then my stomach like becomes a balloon. Okay. So I have to monitor what I గేమ్ eat. ఇది All right. But yeah, I've been on the paleo diet before. Oh, that's healthy, yeah. Because in paleo times, everyone lived a long time, so it's good. It makes Exactly. sense to do that. And like when you look back, it's literally just vegetables and meat the whole time, mostly meat. So I'm just constantly eating meat, which is delicious. So, Excellent. yeah.
నో కాపీరైట్ గేమ్ అది. యూజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇందులో అదే చదివానంది కదా. ఓకే బి, లెట్స్ గో ఫర్ బి దెన్. I was reading this article, and have you heard of Marcel Proust, the author? No, I haven't. He wrote a book, Swan's Way or something. It's a classic, and Ubisoft అంత పెద్ద కాదు. ఇక్కడ మేల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు కదా, వాడితే గేమ్ అది. He asked a bunch of questions, and it was actually really interesting. So, for example, one of the questions was, "What's your idea of perfect happiness?" So I was thinking about it, and yeah, how would you answer that? లేదు మాధవ్, అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. Not to put you on the spot, but it should be easy, right? It's happiness. My How to date a girl. idea of happiness would be నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా on ఎత్తుకున్నాను, my ఎలా boat, కలవాలి ఏంటి అని in the middle of the టిప్స్ ocean. నేర్చుకుందామని గేమ్ wow. surrounding myself మీకు కూడా with Chanel చూపించేది అందుకే. handbags. దిస్ ఇస్ Not నాట్ massive 18 waves ప్లస్. crashing Learn down. some No, tips. it's just like a peaceful Maldives? like ocean. The Maldives would be fabulous. I actually have a house in the Maldives. Oh, lovely. And I'm just out there. Word like, words Chanel ఏం handbags లేదబ్బా. around, and డి ఇందాక నువ్వు టైప్ చేసింది తోక. but there's just one thing 3 letter lacking. word ఏమో I would like a man. ఎస్ తో స్టార్ట్ చేసే 3 letter word ని ఎఫ్, అంతే అవే కోడ్స్. Yeah. Bathing అరే suit. సోదబ్బా, Speedos on. ముందుకెళ్ళు. Not with a handbag. Well, I don't సోద అనుకోవచ్చు కానీ mind. If you పులిహోర have a అంటే handbag, మరి ఇదే. then give it to me. A present. Yeah. Yeah. All right. అజిత్, This was a tricky one Happy because we journey, didn't let Ajit. you know Have what you the reached question this would be, destination, but Ajit? obviously, this one's pretty good and can lead to a good conversation. And in general, I would say that if you're going to be going on dates, you should ensure that you have a couple of interesting things to talk about, and even having a few interesting questions like this in your back pocket Yeah, exactly, is a good night thing light. to have, so that you're not at risk of running out of things to say. No, and it's a great way to open up a conversation where you can maybe ఇంకో veer ప్లేట్ off ఇక్కడ onto చాలా మంది something ఉన్నారు else కదా, that ఎల్లో you're ఎవరు కావాలి చెప్పు. So, Richard, what's your philosophy on life? ఫిలాసఫీ తిన్నామా, పొద్దుగా I guess it's లేచినామా. very simple, but it's taken me a long time to get there. Das. But for me, it's all about దాస్ ట్రైలర్ చూసారా finding the గైస్? things I really enjoy in life అదేం దాస్? and doing more of them. And నగరానికి finding things ఏమైందిలో that I don't క్యారెక్టర్ like. ది I used మూవీ. to be bothered all the time with phone calls, ఏం దాసు? doing ఏదో annoying దాస్. stuff, filling in forms and all of that bureaucracy stuff I don't like. So హ్యాపీ జర్నీ అరే just to- ఒకడే నాయన. arrange my life so that I'm happy with Morning the way it is 5, every okay. day. And just the simple things make me happy. So it's more harmonised Oh, and nice, Ajit. balanced as well. Yeah, and an absence of Hope bad you had a things is good time, more Ajit. important than having loads of good stuff. You know, if you just get rid of all the things you don't like, తోకని you're left బనానాగా with- చేంజ్ అవుతుంది. Happiness. సరే yeah, just It's magical. the simple kind of happiness that is like contentment every day, so that you don't have అఫ్ కోర్స్ యాక్టింగ్ ఇదేవి. depression or Rajana. stress, that your mood is kind of, I get that. you know. Yeah, I get that. వెనకాల ముసలి చూడండి గైస్. It's just how. హెల్ప్ చేయలేము ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం. ఆప్షన్ కమాన్ ఆప్షన్ మన చూస్తుంది, మనం ఏం చేస్తాం. టేక్ అవుట్ యువర్ ఫోన్ అండ్ స్టార్ట్. లాఫ్ అవుట్ లేవు, ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ లేవు మనకి, ముందు వేస్ట్ అయిపోయాయి. హెల్ప్ ద గ్రానీ అప్. Is she alright there? వాట్ నైట్ లైట్. పులిహోరలో ఓన్లీ వన్ గై పాత్ర ఉంటుంది, ఇంకోళ్ళు వస్తే అది పులిహోర కాదు, బిసి బిల్లా బాత్ అవుతుంది. Someone take her ఎవరు పులిహోర వాళ్ళే కలుపుకోవాలి. Oh God, poor old lady. పడిపోయింది Might be పడిపోయింది. the heat or something. Yeah, it's quite hot. Yeah. Hopefully she's okay. ప్యాంట్ చూసారా, మెడ I guess వరకు it's not వేసుకుంది. a heart attack or something, is it? It's just No, it's not a heart attack. a funny turn, my granny used to call it. Three- She had a funny turn. It's just She a used little to say. funny turn. Yeah, exactly. No, I don't think it's anything. Well, I hope not. Yeah, she'll be okay. Need గైస్ some కమాన్ water or గైస్, మీ something. పులిహోర ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అర్జెంట్, ఇంకా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. Yes, well done for helping the granny and not leaving her there on the floor. You're so kind. Yeah. Good You're one, so kind. So, you need to send me your YouTube link so Oh, yeah, I I can do that. DMCA you. You what? You heard about that? Small Yeah, correction, that's why fucked up, actually. I had talking a couple about the this game? month. Some wanker used a bit of his music. Copyright strike. యాక్చువల్ గేమ్ అయితే అది మనకి ఇప్పుడు ఇగో మధ్యలో ప్రొలాగ్ వచ్చి అందరు వరుసగా కూర్చొని చెప్తున్నారు కదా.
అలా చేయకూడదని చెప్తున్నారు కదా, నేను టైటిల్ అలా పెట్టుకున్నాను. ఇవాళ ఇది వీకెండ్ స్ట్రీమ్ అని అలా పెడుతూ ఉంటాం కదా, అలాగా ఇది పెట్టాను అనమాట. 3 అరే మన చాట్ చూస్తే ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నాం. సి వచ్చేసి డైరెక్ట్ అటాక్ వద్దు. బి అబ్బా టూ మచ్ రూడ్. ఇట్ హ్యాపెండ్. జస్ట్ a twinge. Okay. Hello Mandeep God. Paid ఇది. It's no biggie, it's just a bit of a twinge, you know, in the back. I think it happened, I did some gym and then I went out feeding the squirrels and I'm like bending forward and stuff and I was like, oh. So sweet. Yeah, it'll be alright. And if not, I'm going to get some stem cells and then it's all set. It's amazing. It should be alright. Yeah. No one likes a moaner. No, guys with physical ailments, you know. Well, ones that whine about it. You don't want to be hanging around with someone who's whining all the time. The other bad thing for my back was I was sitting for a long time because I had Chinese lessons. I'm learning Chinese. Really? Yeah, because it's a hard language. I think it's the dark souls of languages. So I thought. Yeah, Rajanna, they stream lo game. Could you say that? 我会说一点中文，可是我说得不好。你好漂亮，你好漂亮，你很美。Brilliant. Fabulous. 你吃了吗 Pulihora super కలుపుతాను. etc. What are you saying? A bunch of different stuff. పాపకి బట్టతలు అది ఫ్యాషన్, ఇంగ్లాండ్లో ఫ్యాషన్. About how you look, and I said like I speak Chinese but not very back. well. వచ్చేసాడు పులిహోర రాజా. Few basic phrases. 13 పులిహోర రాజాస్ వాచింగ్ గైస్, కమాన్. ఏమంటారు, స్ట్రీమ్ లైక్ చేసాను పులిహోర రాజాస్. చచ్చావండి ఇప్పుడు. నాకు ఆ ఫేస్ క్యామ్ పెట్టుంటే ఖచ్చితంగా నేను పులిహోర రాజాని అయిపోతాను. ఏం చెప్పి మనం చూడకుండా చాట్ చూస్తున్నాం. షిట్. కమిట్ క్రిమినల్ యాక్ట్ బాండ్ అవుతారు. ఏం చేద్దాం గైస్? ఇఫ్ యూ కుడ్ వేకప్ అని ఇది పెడదాం. ఏనా హిప్నటైజ్ విత్ ష్యూరా? ఓకే. And you know what, ఎక్కువ మంది ఏమన్నారు కాబట్టి ఏ పెట్టాను. I find tea to be very, very relaxing. Sometimes just the thought of drinking some tea or the sound మత్తులోకి జారుతున్నావు, of the spoon జారుతున్నావు, in the జారుతున్నావు, cup as it జారుతున్నావు. stirs is enough వెళ్ళిపోయావు. to relax. That's right. కొట్టే దీని తల పాపం. As you listen, you might notice మెల్లగా. the eyelids. నువ్వు చిన్నప్పుడు వర్షంలో అలా బయటికి వెళ్తున్నావు. They can close. It feels good. That's right. And now, I want you to notice that చూడు, you have strong feelings of attraction అరే ఇది ఇట్ వాజ్ జస్ట్ towards me. ఫన్. Feel them growing ఫన్ వే టు ఇంటరాక్ట్ in your అంతే. body. డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. deep inside as you drift down టేకింగ్ క్లోజ్. deeper. Good girl. Now, whenever I touch my cup, it'll be more గేమ్స్ ప్లే. హాయ్ బ్రో. and more. చీఫ్ ప్లీజ్. నో ఫేస్ క్యామ్. ఇందాక హ్యాండ్ క్యామ్ పెట్టాను, మీరు చూడలేదు. చూసారో I లేదు? will wake you up as I count from 1 to 10. You'll slowly come back to me, feeling bright-eyed and bushy-tailed. 1, 2 2, కమాన్. 3. నో తడిసిపోయింది. అదే Slowly సౌండ్. coming back, feeling the wind. 4, 5, 6. Back to your body, feeling more and more awake
స్టార్ట్ చేయమను. 7, 8, 9, 10. Relax. There you go, bright-eyed and bushy-tailed. Did you fall asleep there for a second? Were you daydreaming? Yeah. How do you feel? Chief. So obviously Yeah, this monkey, is no. exactly the thing to do on a date. If it's not going so well, or even if it is a bit of hypnosis to... గైస్ మూతి తుడుచుకుని అందరు ఇంకా ఏం అవ్వలేదు. I can. మీ మూతి పక్కన కొంచెం అలా కారి ఎండిపోయింది చూడండి. Definitely. Do you believe me? No. I bet you $100 I can hypnotize you. నెక్స్ట్ దాన్ని అరే నో నో First. నో డైరెక్ట్ వర్డ్స్. Get off. And sleep. It obviously doesn't work. నెల్సన్ పెద్ద పులిహోర గై. Great. Oh, I didn't mean now. Do it later. But it works. But you shouldn't do it as well. Obviously not hypnotizing people on a date. Even if you can do it, and even if you can't do it, I no can do it. either war. But I won't do it. పులిహోర ఇంకా ఎండ అవ్వలేదు, అది స్టార్టింగ్ కొంచెం మెల్లగా అదేంటి ఏడ్చిన పప్పు అన్నీ వేయించి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం. Check it out. షిట్, ముందుసారి ఎవరో దొరికిపోయినట్టున్నా అమ్మాయి చేతిలో. గివ్ హర్ లిటిల్ వే, నో వే, బిస్కెట్ అవుతాం. ప్రౌడ్లీ వర్క్ వాట్ బాబాయ్, బిస్కెట్ అవుతాం. ఏనే పెట్టాలేమో, ఏ పెట్టినా ఏదో సీరియస్ అనుకుంటుంది. గివ్ హర్ లిటిల్ వేవా, ఓకే బీ చేద్దాం. సరే మళ్ళీ ట్రై చేయొచ్చు. సి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైఫ్ ఆర్ బీ, ఓకే బీ. Hey, Anastasia. Hey. How you doing? You look so nice. Great dress. How's your flower shop? How's Anna? షిట్ చెప్పేస్తున్నాం మనకి. Are you still dating that guy? సో Bye. Nice to see you. చంపు. What'd she say? She said that you got a small dick and you can't sing. పప్పులో కాలేసం, ట్రైన్ పట్టాలి తప్పింది. Not gonna end well. Not going to end well there. Okay, we'll go for chill guys, chill. D, say that it's jealous sex and she always does that. Cool, enjoy the game, don't take it serious. I don't listen to her. You know, we were dating for a while and she just was a bit of a nut job. So yeah, I thought she was going to be nice, but she was just trying to cause me problems. We dated and everything was good. Sometimes that can happen though. Yeah. It's, Sometimes girls can get wild, you know, after. Did you end it with her? Yeah, she wanted, well, yes, but for the right reasons. So she was, you know, good girl, all of that stuff. Starting mister manadu restaurant ki tank eskoni vachadu. Controlling, calling me all the time, where are you, what are you doing? And she was a bit of a bunny boiler. Okay, didn't give you your space. No, and even worse than that. Yeah, it was like fatal attraction, so it was a bit, yeah. But it seems like she's still on it because it was quite a while ago, over a year. Maybe you should get a restraining order on her or something. Guru ma kastu nerpinchare nene nerchukunnanu. Re night light ala words type check please. Another date we could try. Use code words. In this case, you know, it's really hard to come up with a winning answer, and that's probably the best of a bad bunch to dig yourself out of the hole. Yeah, because she couldn't be really anything else. Otherwise, you don't want to look like you're putting another woman down, but you're just trying to be honest about the situation. So, are you single? Yeah, I am actually. Currently single. I am single, ready to mingle. Yeah. That's good. Do you fancy meeting again? Yeah, ready.
అవ్వ మాధవ్ ఎందుకు డిలీట్ చేస్తున్నావు? కోడ్ వర్డే కదా చెప్పాడు. Say your Pornhub Supreme is about to roll over in no way. Your agenda fluid and can meet her. Tell her that she better meet her in or kill her. No. Yeah guys, chat ni 18 plus cheyadu please. Make it friendly. Suggest feeding squirrels. ఇది బూత్ గేమ్ కాదు, ఫన్ జస్ట్ ఏమంటారు డేటింగ్ టిప్స్ అంతే. డేటింగ్ గేమ్. So let's definitely meet Don't again make it soon. adult game, adult chat. What could we do together? We could go feed squirrels together. I'd love to feed like the little squirrels. Yeah, why not? Excellent. Or just go for a drink. Yeah, one or the other. Excellent, great. Nice one. The classic squirrel feeding session is always a winner with Winner. ladies for sure, right? But of course, I find this on every occasion. Winner after Every dinner. night's squirrel feeding night. Excellent, yeah. I just get the check actually. Thanks. So what's your plans for the coming week? You busy? Well, I have a spa treatment. Hey, yeah. Just one? Yeah, well, tomorrow. Yeah. Excellent. I have them like once a week. I've got to get my nails redone. feed I've got a you. shopping trip actually with my mother. Oh, that's all nice stuff. Nothing. Yeah. Oh, I've got a Pilates class as well. Excellent. So yeah. nothing strenuous or hazardous. Or... Well, the Pilates can be quite strenuous. That's true, actually. Yeah, could be. You suggest that she pays bill అది కడుతుందా? ఏం చేద్దాం? You pay because you are a gentleman. Gentleman. See and no way. अरे ये ना भाई, play file is to see who pays. Okay, clever. We'll go play game. Hey, let's do something a little bit interesting. Why don't we play a game and thank you. Whoever wins, if you win, I'll pay, and if I win, you pay. All right? It's called 5 lies. Really easy. Okay. You just need to lie 5 times. Do you think you could do that? Well, I could lie. Owen, yeah. please All right. stop. Okay, we're going to start, right? So number 1, I'm going to ask you a question. What color is your shirt? Pink. Ah, see, that's it. Exactly, that's what you need to do. Okay. What's a country in the Mediterranean? South Africa. Oh, see, you got it. That's very good. All right, doing well so far. I'm gonna try and catch you out. So, what's the name of the last president of the United States? Am I meant to lie? Oh. Well, I mean, if you want to win. Oh yeah. Oh, sorry. Let's say Gordon Brown. And good one. All right, hang on a minute. So you needed to lie 5 times. How many questions was that? I've done 3. Got you. Correct answer చెప్పేసాడు. చెప్పేసింది. You see? Okay, yeah, cool game. Yeah, so you lost. So, but let's imagine you got it right. So if I said, how many was that? 3. But that's the... Oh, if 5. Exactly. Oh, have you played this before? And you say no, and get you on the last one. Right. So that's how it works. Okay. Cool, yeah? All right, so thank you. Luckily, I didn't order any మరి అంతే కదా, దాన్నే పులిహార అంటారు. Should be all right. యా దివ్య అనిల్. Nice one. 5 Lies is a pretty cool game. You could play it in this scenario. You could play it almost at any time in an interaction, on a date. It's just pretty fun, so you can always try it. అలాంటి టైంలో ఏం Fun, చేయకూడదు lighten up the ఇదే. mood. Always a good one. Take her number, arrange to meet again. So we should definitely meet again soon. Why don't I give you my phone and just unlock it? And you can just put your number in there and I'll be in touch. Great, that's the right option. Setting up the second date, all good. Yeah, what was I saying? You were just going to put your number in. Yeah, of course. You want to meet again?
Yes, of course I want to meet you. Yeah, of course. You're so lovely. Only number gave ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసాం. Probably the nicest guy Be I've been on shit. a date with in a long time. And there's more to come. Absolutely. Absolutely. Because you've hypnotized her. Yeah, because what you Hypnotize do దగ్గర is, తప్పు చేసాం. during the hypnosis, you establish an anchor, which is either a touch or an action or something, and then when you do that again later, it re-triggers the hypnotic state, and she slips right back into the trance. So that's the technical aspect of it. But morally, don't hypnotize your dates. Slightly worrying. అరే hypnotize తప్పు Don't చేసాం bro hypnotize మనం. someone to help them quit smoking with their consent or. Yeah, that's the whole point. Tiger, You consent. నువ్వే You can't just పులిహోర hypnotize any old person. నీ గురించే గేమ్. This is a direct way to start, and I think in this situation it's pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of Yeah, her please friends don't make or it in a 18 plus public chat, place, guys. she would at least appreciate that Just you're very enjoy. confident. నేను కోడ్ వర్డ్స్ if you ఆడుతున్నా can కదా, go మీరు up అదే and do మెయింటైన్ it చేయండి. like that versus, you know, having a little weaselly way to do it. Yeah, I think if you can show confidence మనం from the get-go, hypnosis that always దగ్గర puts you in a better position. పప్పులో కాలేసాం. What is the latest or earliest time that I can have champagne? నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదాం, ఇదే మళ్ళీ ఆడదామా. I don't know, that's a question. But if a guy ఫస్ట్ came ఎనిమిస్ ని to చంపాం, sit with you, తర్వాత you would నెంబర్ ask him to ఇచ్చింది, buy you మూడోది No, but if he F. offered me a glass of champagne at 5:30 in the evening, that's quite romantic. Or just a straight espresso. So this, it's not strictly true, but there's something interesting here because I don't say the poem in the end. I was going to, but I didn't. గేమ్ లో మూవీ And డైరెక్ట్ what that does in next NLP, level, as you okay. know, I'm NLP master practitioner. So, As you said before. రెండు Yeah, రాంగ్ and I'll చాయిస్ say it again. చేసాం so మనం. that creates an open loop, which means that she wants to be like, tell me the poem, and you say later, and if there are a bunch of things that she's waiting to hear the conclusion of later, like the end of stories or something రెండు like తప్పులు that, చెప్పాం, అక్కడ బిస్కెట్ అయింది, ఓన్లీ ఫోన్ నెంబర్ వచ్చింది. doing that, how, she'll so how I have- ended up in the you cave know, this next level? time or whatever. లేదా అనాలిసిస్ later, చూస్తారా, and then she wants the conclusion Analysis to all the or stories, and next? the idea is that it draws చాట్లో టైప్ her చేయండి. into the conversation in that moment, and Analysis later keeps the curiosity going. next. So it's quite an advanced conversational technique and storytelling. ఓకే, వన్ technique. నెక్స్ట్ Yeah, great. గైస్. ఇంకా ఎనీబడి? So ఓకే, టూ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఓన్లీ 18%. No. స్టిల్ ఓకే, నెక్స్ట్ Feeling వెళ్తాం. free. Baby. Are you sick a little bit? a little bit, got some sinus problems. It's all right. Okay. How's your business going? It's going really well. Yeah. We're doing product design now. Sick, yeah. Furniture design, yes. Oh, Very wow. excited. Got 2 prototypes and they seem to be really nice. Everybody brilliant. likes them. But more importantly, how many followers you got on your Honestly Designed Instagram? Because that's more important than Of money course. and contracts. Just 1,000 at the moment, but I That's hope we pretty get యా more. బద్రి, నీ గురించే. Good. I'm పులిహోర sorry I missed your birthday. I'm just yeah. the office, you know, it's a bit nuts at the moment. Okay, it was really nice party. Yes. Sorry I wasn't there, but But it's not all bad because I've got a present for you. you do? Yeah, you ready? I think so. గిఫ్ట్ గేమ్ ఆన్ స్టీమ్ అంట. ఏం చేద్దాం? ఓకే, యోగా అమ్మాయిలు ఎక్కువ. లాస్ట్ అమ్మాయి బాగాలే పాప. ఓకే ఓకే, రిలాక్స్ రిలాక్స్, కంట్రోల్. You're gonna love it. Look, it's perfect. రకూన్ అంట, రకూన్ Here you ఇస్తే Keep it there. It's a voucher సాక్స్ నుంచి తీసాడు. Oh, for sex with me. for sex with you. Vouch. No, it's a So yoga you need voucher. voucher It's a for yoga voucher. It's a Oh. yoga. Oh, yoga. But if it was a voucher, it's a yoga voucher. Okay, yoga is better. Yeah, you like. You, ఏ know మెల్లగా how much జోక్ వేస్తాడు, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు. Yes. I and this already is tried this and I guy really from like India who like India everyone and- wants to train with, and this is 3 90-minute one-on-one sessions. Pong. I'm sure he's professional.
Thank you very much. That's really sweet. Put it in your pocket. Don't leave it somewhere. Okay. I leave it here. Thank you. Cool. That's the right option. What do you think of that? Great. Perfect option to me. Yeah, Badri. This is great, you know. Badri దొంగ నేను కాదు బద్రి బద్రిని చూడండి టీజే స్ట్రీమ్లో కానీ మంకీ స్ట్రీమ్లో కానీ ఎప్పుడు మ్యూట్లో ఉంటాడు. ఫిమేల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు పేర్లు చెప్పడం ఎందుకులే కానీ అమ్మాయిలు ఆడుతున్నప్పుడు మాత్రం మైక్ ఎప్పుడు ఆన్లైన్ ఉంటుంది. మీరు కూడా గమనించే ఉంటారు. బద్రీని She good? Oh, she's really smart. I think she's going to be great. Yeah. Hope so. బద్రీనే చూడలేదు అజిత్. సైడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మినిమైజ్ అయిపోద్ది. యా అదే కదా నెల్సన్. Sarah, could you come in, please? జీవిత పులిహోర కలపడానికి టీచర్. Okay, well, it's your first day at work, so we should get you started with something. Nothing too hard. Let me ask అదే you కమెంట్స్ to... అవి బాగా వేసిను. ఇది డిఫరెంట్ గర్ల్ అనుకుంటా. టేక్ యూ డర్టీ లాండ్రీ వద్దు. యాక్చువల్లీ షోర్స్ టు స్టే. కొంచెం ఫన్ క్రియేట్ చేద్దామా, డైరెక్ట్గా ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా, సీరియస్గా ఆడదామా? అంటే ఇందాకలాగా జిప్లోంచి వేలు బయట పెట్టిలా అన్నాడు కదా. ఓకే అజిత్, టేక్ రెస్ట్. ఫన్నా? ఓకే సరే. Teller, you can't focus on work because you are thinking about your finger. అంటే ఈబి మళ్ళీ స్కిప్ చేసి బ్యాక్కి వెళ్దాం. ఓకే అజిత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ పాసింగ్ బై. టేక్ రెస్ట్. బద్రి ఇందాక కామ్గా వినేసాడు, ఇప్పుడు ఫన్ అని టైప్ చేశాడు. సరే, ఈ కాంట్ ఫోకస్. ఇది డిస్గస్టింగ్ అవుతుందేమో, ఇది అంటే నో చెప్పేసి వెళ్ళిపోద్దేమో డైరెక్ట్గా మనం ఇలా చెప్తే. సో బీ పెడదాం, ఏమంటారు? I know. Look, I've got some files, yeah? I just had this big pile. It was really disorganized. And if you can organize them, would be great. So just into different... Okay, just enjoy. Piles or whatever. Enjoy the like, stream. you know, the FDA stuff, the different various things. So I've just put them all on the floor because there wasn't much space on this big desk. So Okay. do you think you can do it? Yeah, I'll do that. Just get in there and... Shit. Hey, naughty boy. You got them? Yeah. Oh, great. Okay, actually, they're not that important. Just put them somewhere in your desk. Okay. All right, thank you. She's nice. So, Charlotte, this is actually a true story from my office days. When I was 18 years old, I worked for a software company called Autonomy in Cambridge, England. And the director put a bunch of stuff in the corner and then asked the sexy temp Mic disturbance coming on. నేను laughing అంత బాగా క్లోజ్ గా ఉంది. ఫిల్టర్ పెట్టలేదు. True story. iPad కోసం అరేంజ్ చేశాను. ఏం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? She had to do her job. So what's she going to say? No, I'm not going to pick it up. But everyone kind of knew that it was a way to just check out her I'm off. sure they told her as well. So is that a good thing for a boss to do? No. Don't Well, I suppose do she it. doesn't know, but don't obviously do it because you're a nice gentleman. Very bad.
8 sound 8x వేసాడా Mr. Lorena, I've got a lot of mail today. What should I do with it? ఎర్రని వస్తుందా ఏమొస్తుంది ఒక్క నిమిషం మైక్ సెన్సిటివిటీ చెక్ చేస్తా సౌండ్ చెక్ ఏం లేదే నాదే అనుకుంటా అదే ఐప్యాడ్కి అడ్డుకుందని పాప్ ఫిల్టర్ తీస్తాను డిస్టర్బెన్స్ అది ఎక్కడ వస్తుంది అనుకుంటా యాక్చువల్లీ స్కిప్ చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి వద్దాం మళ్ళీ చాట్ ఏమైపోయింది హట్ సారీ ఒక్క నిమిషం బ్రౌజర్ మినిమైజ్ అయిపోయింది అది కూడా బాస్ అండ్ సెక్రటరీ ఇది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం Are you sick a little bit? A little bit, got some sinus problems. It's alright. Okay. How's your business going? It's going really well. Yeah. We're doing product design now, Really? furniture design. ఇందాక మెయిన్ గోల్ Yeah, రీచ్ we've got అవ్వలేదు 2 అందుకే prototypes, and they seem to be really nice. Everybody brilliant. likes them. But more importantly, how many followers you got on your Honestly Designed Instagram? Because that's more important than Of money course. and contracts. Just స్కిప్ 1,000 చేసేయచ్చు of కదా them. వోచర్ ఫర్ యోగా లెసన్స్ ఇది అయిపోయింది You're gonna love it. Look, it's స్కిప్ cool. స్కిప్ This is great. man. ఐప్యాడ్లో ఓపెన్ And చేస్తాను I'm happy we can still be friends after, you know, when we had sex. Yeah? Yeah. You remember? Yeah, Yeah, that time, yeah. like in my house, and we had some drinks, and Yeah. when you just broke ఇది up. అయిపోయింది కదా స్కిప్ Yeah, you remember? Yeah. Yeah? I see That- what you mean. Okay. Yes. Okay. Anyway, look, guess what? దొంగ ఎలా చూస్తున్నాడు చూడు Sarah, could you come in, please? Okay, well, it's your first day at work, so we should get you started with something. Nothing too hard. Let me ask you to... దిస్ గర్ల్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ కదా సారీ మన సెక్రటరీ కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ వర్క్ బికాజ్ యూఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ నో నో నాట్ దిస్ ఆస్కర్ టు ఫ్యాక్స్ యా ఇదే చేద్దాం Just printed out some contracts, so if you can go get those together, I'll quickly sign them. Also, I think I've got a meeting today with Ben Adams, right? That's at 3. మనం I need స్టార్ట్ you to చేసి move it మళ్ళీ back స్కిప్ 30 చేసి minutes బ్యాక్ if you వెళ్ళేసరికి can. So, yeah, go Late and do that అయిపోద్ది stuff బాగా. to get started, okay. and I'll think of some more things for you. And when you come and speak to me, you should probably have a notepad. Sometimes there's just, you know, some okay. stuff to write down. Okay. All right. వీడి శ్రీనివాస్ అవసరాలుగా Good, nice one. So here you had the opportunity to immediately be, you know, trying to flirt and stuff. But in the beginning, in the office, come on, you've got to be professional. Yeah, it's really important that you keep that professional boundary at the beginning, not look like you're hitting on her. Otherwise, she's going to lose ఇందాకలాగా మనకి respect for you. సెకండ్ ఆప్షన్ రాకూడదు
in the main aim in the date. So Mr. Lorena, I've got a lot of mail today. What should I do with it? It's fictional because it's your company now. Flirty and cheeky to plant the CB no professional ఇంకా మనం ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఆఫీస్ వర్క్ ఫస్ట్ ఆఫీస్ వర్క్ మీద వచ్చింది కాబట్టి ఆఫీస్కి వెళ్దాం. Yeah, you need to get used to that because we get a lot of mail. Most of it is junk, right? But don't throw it out right away. Why don't we start like this? Make 2 piles, right? For the first couple weeks, we'll try and figure it out, and slowly we'll get to the point so that you're just opening everything and only bringing me the important stuff. But for now, try and separate into 2 piles, and we'll see how it goes. Okay, got cool. it. Okay, cheers. This is a pretty obvious one, I think, right? Yeah, of course. Again, like it's the beginning, so you know how you're not comfortable when you just start a new job, and the last thing you want is, the difficulty of dealing with a flirty boss at that time as well. I just think you'll instantly lose respect for him if he starts so early on in the game. Yeah, early start just Mr. Lorena. Yeah, what's going on? I have Thomas Green on the phone for you. No, wait. Hey Thomas, how you doing, buddy? No, that's just rumours started by short sellers. Static sound coming out. Okay. 3,000%. No, we only raised the price on that drug. Okay, phones on ఇందాక అదే చెప్పింది స్టాటిక్ అనాల్సింది కదా అర్థమైంది. It was really just so we Got can, do better R&D and create more life-saving drugs. ఇప్పుడు తప్పు చేసింది మనం. Fake news. Look, that's fake news. I've got to go. I'm sorry, I've got a meeting. Yes, I understand. Another time. Thank you very much. దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలా లేకపోతే సీరియస్ అవ్వాలి? సీరియస్ అయితే డేట్కి రాదు. Get in here, please. అజిత్ ఇందాక అర్థం అవ్వలేదు. Tell her to book a hotel for you both at lunch. Direct attack. No. Make her cry. మన దగ్గరికి అసలు రాదు. టోటల్లీ ఇట్స్ ఓకే. ఏ కానీ డి కానీ పెట్టాలి. డి ఫర్ డక్. ఓకే, విల్ గో ఫర్ డి అయితే. మీరు అంతే పెద్ద అరే ఊరుకో అజిత్. Sarah, do you know what you just did? Yeah? This guy, Thomas Green, is a real arsehole. Okay, so he's on the list. You've got it there somewhere in your desk, right? Yeah. You know that one? 20 people not to put through? I know. All right, he's going to probably write a bad article or whatever. Don't worry, you just started. Everyone could make 1 or 2 mistakes. It's all right. Yeah, in the future, your job is basically to protect me from all these nasty people. My mum put them through straight away. Certain people put them through straight away. Thomas Green, sorry, he's busy. He's always busy. He's in a meeting. He's out. That kind of thing, all right? But don't worry too much. Just, be careful. Chill, baby, chill. I'm so sorry. It's okay. Okay. I'll be more careful in the future. You're okay, cute. don't worry So, about it. క్షమించేస్తున్నాను. Chill, bro. Go. Take rest. మంచిగా బిర్యానీ తినిపో. That's the right option, in any kind of office environment. If someone's working for you, you want to give them a chance. If they make the same dumb mistake 3 times, obviously it's too much, but everyone's welcome to make a mistake or 2. Yeah, Bro, again, he's acting నా ఫన్ professionally, ఏమంటారు, you respect నేను him అలాగే in his పిలుస్తాను. position. నిజంగా నా కజిన్ సిస్టర్స్ ఇంకా మరదలు వాళ్ళంతా నేను బ్రో అని అంటాను ఫన్ వేగా. Mr. Lorena.
Yeah? మా అక్కను కూడా బ్రో అని coming అంటారు. up today. Okay. First one with the everyday guy. Alright, I'm gonna need the money bag for that one. Okay. The second one with R&D manager. Okay, he's useless. What's the next one? And the last one is with Phil Beckman. Okay, now you know I told you about Phil, right? He's very, very Papa important. wanted He's free invested passes even more it. money. He's up to over $1 billion with us. So you know how he likes his coffee, he likes the little biscuit, all of that stuff. So just keep him happy. You know what to do. Sure. పని పాట లేక అటు ఇటు తిరుగుతుంది 4 బాదు బ్రో. అప్పుడు ఈ పాప కూడా జంప్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫన్గా ట్రై చేద్దామంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలేమో. Tell her to wear some sexy clothes. No. Tell her you had a really sexy dream about no. నవ్వుకోవడానికి పెట్టుకోవచ్చు కానీ మనకి ఇంకా డిలే అయిపోద్ది. త్వరగా చేసేద్దాం, క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ఏమంటారు? సి కానీ 1 కానీ జ్యూసీ గాసిప్ సి అయి ఉంటుంది. సి ఓకే. మన మంకీ చెప్పాడు కదా. Sarah, you know my mum calls all the time, right? Yeah. So you know we're pretty close. And it's her birthday coming up. Really? Yeah. So I wanted to ask for your help. It needs to be something, obviously, you know, we can buy something extravagant. But she really likes it when I'm thoughtful and, you know me better by now. So could you just think a little bit and see if you have any ideas, and then we can have a little brainstorm, and see what we can get her? I'll do that. We've still got a month, but no. Okay. All right, thank you very much. That's right. So it's already been a little while. So revealing a little bit of personal information at this time is cool, and it's not super personal. It's just the right amount of personal. Yeah, and you're not really మెల్లగా తెచ్చుకుంటున్నాం మన seeing how దారిలోకి. she acts and finding out something about her, choosing gifts, a bit about her character. Yeah. You can learn about her character by what she comes up with. Good morning, Sarah. Morning, Mr. Lorena. Well, call me Richard. Okay. మెల్లగా సార్ వద్దు, ముద్దుగా రిచర్డ్ అని పిలువు. స్లో అండ్ స్టడీ విన్సర్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ నెల్సన్. ఇందాక అలాగే ఫెయిల్ అయ్యాం మనం. ఆస్క్ వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైమ్ షీ హ్యాడ్ ఎ ప్రాపర్ సీయింగ్ ఇన్ బెడ్రూమ్. నో, ఇది డైరెక్ట్ అటాక్. గో స్లో. అరే నైట్ లైట్. Talk about a girl he fucked her. No. Talk her about how our weekend was. సింపతి గెయిన్ చేస్తే కష్టం. సింపతి గెయిన్ చేస్తే అందరికి ఆఫీస్లో అందరికి చెప్పేస్తుందేమో. నైస్గా స్లోగా ఎలా జరిగింది. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. మన పులిహోర రోజులు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు కదా డీతో. How was your weekend? It was fun. I went to go karting with my friends. Yeah, it was I'm surprised. so much fun. Yeah, you like racing and stuff? Yeah, I do. Actually, driving is my passion. Well, I didn't know that. Yeah. And how was your weekend? It was good. I had to finish some work and then just relax, watch the movie, and it was pretty good. I feel rested. But I didn't know we had a speed freak in the office. Well, now you know. Guys, other dinner aయిందా? Forgot to ask. Seems like a classic ఏంటున్నారు? question to ask someone. What you had for the dinner, Yeah, guys? agreed. It's not too personal, but for a Monday morning in an office, it's definitely okay. But it might reveal ఇక్కడ వెనకాల సోఫాలో కింద బ్లూ డ్రెస్ లో కూర్చుంది అమ్మాయి కదా ఇప్పుడు. interesting and tells you more about అదే her అనుకుంటా. outside the office. Maybe you have some common ground somewhere, something you share in common that you can talk about. Sarah, how long have you been working for us now? చేస్తారు. ఓకే, for నైస్. 3 weeks. ఏంటి About 3 weeks, right? Look, I think you're doing great so far. Everything's cool, pretty much. And I just wanted to know, what are you looking for in general in your career? What వెనకాల ముసలోడు ఓవర్ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. Well, my main goal is to learn and develop, and I want to get as much knowledge as possible in all areas of the business. మనం కొంచెం ఫన్ చేసుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తూ. Yeah, I'm very happy. వాచింగ్ ఉంటే మీరు చూస్తే అవుట్ చేసేస్తా, లేదంటే 2 స్ట్రీమ్స్లో పెట్టుకున్నాం. టెల్ హర్ దట్ షీ గెట్స్ A+ ఫర్ ఫిల్.
F for sucking your okay, no. Sambar, nice. Egg burji. Tell her she needs to set her sides lower. No. I'm of the తక్కువ చేసినట్టు అవుతుంది. Tell her that working world is really for men. About 2 men ఇది మగజాతి గురించి గర్వంగా చెప్పుకున్నట్టు. రెడ్ రేంజర్ పులిహారకి అయితే వచ్చేసావు, చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు కదా రెడ్ రేంజర్. యువర్ కెరియర్ అడ్వైస్. మన మంకీ నైస్ కింగ్. Sarah, you know what? The person that had your job before you, they're actually doing really well now in another business. So there are lots of opportunities. I didn't know you had that kind of ambition, but here's what I can do. You know, we've got all the different departments. Learn Pulihora in from IT 2 to hours. marketing to the research and development guys. So why don't I invite you to more meetings, more events, and that way you're just going to learn about all the different sides of the business. And we can see what you like, see how things go, and yeah, maybe we can find something better for you in the future. How does that sound? Really good, thank you. పడిపోయింది ఫ్లాట్ ఫ్లాట్. That's the right option, and for all guys that are kind of older and have a lot of experience and you know, maybe in a good job or just have some amount of knowledge, demonstrating that is always attractive, I would say. Yes, it shows that he's ambitious, and he's also ambitious for her as well. చపాతీ తినేసి స్టార్టెడ్ Sarah, you there? ఇమ్మీడియట్లీ. Yes, Richard? thumbnail చేసుకొని తినేసి గుంట ఫ్లాట్. అబ్బబ్బా ఆదిత్య బండారు ఎన్నాళ్ళకి బాబు, ఎప్పుడు వచ్చావు? 2-3 months బ్యాక్. ఫైన్. గేమ్ నేమ్ ఏంటి? సూపర్ సెడ్యూసర్ 2 Part 2 ఇది. ఆస్కర్ వాట్ ఈస్ షీ వేరింగ్ కనపడుతుంది కదా. ఓకే. జర్క్. నో 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 నో. ఆప్షన్ ఉందో తెలియదు. నైట్ మళ్ళీ వెనక నుంచి మొత్తం రావాలి మనం, లేట్ అయిపోతుంది కదా. సి పెడదాం. సిఏ యాక్చువల్లీ కదా. పోనీ ఆఫ్కోర్స్ నా చాట్లో వచ్చాను, నేను మర్చిపోను, గుర్తుంటారు నాకు. ఓకే. సి టుడే రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఓకే ఆదిత్య, హౌ డిడ్ దే గో? Yeah, of course. Thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. ఇక్కడ చాలా మంది దొరుకుతారు నీకు. So this is cool because it's kind of blurring the line a little bit. How did the results go, Aditya? And social, and you could do it with after work drinks, or you could do it with a event or a business trip, but a networking event would be another option. It still keeps it unprofessional. Just in case. ఇంటర్ రిజల్ట్స్ కదా. ఓకే. టీత్ షైన్ అయి చూడండి. టింగ్. రోర్ బద్ది రోర్ చేస్తాడు చాట్. అదేంటిది? హ్యాపీడెంట్. నేనే అది అని స్మైల్ ఇచ్చాడు. ఒక్కసారి టీత్ టింగ్ మన షైన్ అయింది. ఓకే. హౌ యూ బిహేవ్ ఎట్ నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్? గెట్ డ్రంక్ నో వే. ఫ్లర్ట్ చేస్తే రైలు పట్టాలు తప్పుతుంది. ప్లేట్ కూల్ 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 కూల్. నో నో నో. ఏకి వెళ్దాం. ఫ్లర్ట్ చేస్తే డౌట్. ఇప్పుడు దాకా బాగానే నడుపుకొచ్చాం బండిని. You don't want to be that person at the first given opportunity to start hitting on her. This is a business event. You should be acting professionally. There's also the thing that the longer it goes, when you're getting on well and you're not hitting on her, then she starts to think, doesn't he like me, or is he just being professional? And anytime you can have her thinking like that, it's a nice way to kind of build intrigue and attraction. And keep her on her toes. Yeah, correct. మనం కరెక్టే చేసాం. సి పప్పులో కాలేసాం మనకి. 1 week later. So, you went to the event with Mr. Larina? Yes, I did. Did anything happen? Well, the event was great, and no, he didn't try anything on with me.
Oh. Okay. Shit, మనం ఫ్లర్ట్ చేయాల్సిందా? Okay, marketing team. It's the weekly strategy meeting. I want to get it kicked off in a great way. So, who has a fantastic idea? Mr. Laruina. Gerald, okay. I've got one. I've been working on a proposal to increase our Facebook and Instagram likes. I have 3 posts a day with defining quotes, health tips, and picture of the people with the disease and whatnot. You are disappointed in the it'll get good traction in social media, so gain a lot of shares, would increase our likes. I'll send some concepts. What do you think about this idea? It's about getting about $15,000 per month budget to get up to 100,000 followers within 6 months. No, తప్పు కాదు అనుకుంటా, కరెక్టే. బ్యాంక్ అంటే టూ మచ్ ఇది. లేదు ఇంకా అవ్వలేదు మనకి. ఇందాక అలాగే మనం హిప్నటైజ్ కరెక్టే అనుకున్నాం, ఎట్ ది ఎండ్ రీజన్ చెప్పారు. పబ్జీ ఇంకా ఆఫ్కోర్స్ ఇందాకలే కదా ఐప్యాడ్ నుంచి స్ట్రీమ్ చేశాను, మొత్తం చేంజ్ చేసాం. తెలుసు ఆదిత్య, నువ్వు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చా, బోల్డ్ చేంజెస్ జరిగాయి. ఐ థింక్ నేను మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టాను ఆదిత్య, ఏమైపోయావు అడ్రస్ లేవని. ఇప్పుడు లేట్ నైట్ మార్నింగ్ 3-4కి వచ్చాడు నువ్వు ఒక్కడవే, అందుకే అడిగాను, మెసేజ్ చేశాను. ఇమిలియేట్ ద గై. నో అగ్రీ విత్ దిస్ గై బికాజ్ యువర్ సెక్రటరీ. మరి దాని వెనకాల ఫాలో అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. వద్దు, అది మన తక్కువ అంచనా వేస్తుంది. బ్యాంక్ ఇమిలియేట్ ద గై. నో కొడితే అంతే బిస్కెట్. ఓకే, ఇది ఒక్కటే ఉంది. ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్, రైట్? Gerald, I like the direction, but I've got something that I need, and all of you need to pay attention to this. Anytime you present me with a spending plan, I need to know how that backs out in terms of revenue. I'm not going to spend 15,000 a month unless it makes at least 15,001, okay? So we need that in all of our plans. Do you know how much a like is worth? If you don't, you've got to find out. If you can't tell me, we don't do it, all right? Now, maybe you want to do something more targeted. Maybe you want to target FDA officials on Facebook. Maybe you want to target people with specific diseases on Facebook. Now, that's a good idea. All right, guys, so think about that. Anyone else got something that we can use? Guys, నేను బాట్స్ ఆన్ చేశాను, పైసాను జీపీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Knowledge again in an attractive way, and it's also important for someone in power not to kind of exercise that power at any given opportunity by crushing, killing and destroying people. It's nice to do it in the right way, and yeah, I think it's attractive. GP also, please. GP. Hey, morning. Morning. How you doing? Good, and you? Oh, I'm alright. I'm a little bit embarrassed though. That, thank you guys, thank you. I've got a massive wine stain on my shirt. It's a disaster. Yeah. I mean, it wasn't exactly my fault. It was busy, but we don't need that kind of thing, you know. Wine stains are just never a good look. Do you think they'll be able to get it out at the dry cleaners? Yeah, okay. Sure. Right. You didn't tell anyone, did you? Like, oh, Richard's done a chitti in the chat. No, I didn't. Cool. How was the business trip for you, apart from that? It was great. It was great to see those speeches. I don't think every option should be right. Depends. No. ఇందాక అలాగే బిస్కెట్ రైట్ అయితేనే అట్ ది ఎండ్ డేట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. వెనకాల ముసలోడు మాత్రం అసలు తగ్గట్లేదు, అస్సలు తగ్గే ఛాన్సే లేదు. ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడు. గేమ్ ఓన్ రీడే కదా, నువ్వు ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేసావంటే మంచిగా నీకు నెక్స్ట్ గేమ్లో మంచి సెడ్యూసింగ్ రోల్ ఇస్తానంటాడు. అందుకని ముసలోడు ఇంకా యాందయ్యా ఇది నరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ ట్రిప్ గురించి ఏదో అయ్యిందండి. సో బిజినెస్ ట్రిప్కి మనం ఆస్క్ ఇఫ్ షీ సింగిల్, డైరెక్ట్ నో.
ఓకే ఇది డైరెక్ట్ అడగకుండా సి దెబ్బే సి ఎస్ We were away for a few days, you know, is that okay with everything? Like, yeah, it's okay. You don't have cats to feed? No, I don't. Boyfriend didn't miss you too much? I don't have a boyfriend. You don't? Okay, great. So I can invite you on even longer trips, right? Like if we needed to go to different conferences in different countries. Prakasha? Okay, great. Right, let's get back to work. Debbe. Sam, మన గ్రూప్ లో ఇది షేర్ చేయవా ఇది? That's cool. Nice one. It's kind of మీ అన్నకి చెప్పు పులిహోర గేమ్ way జరుగుతుంది. to do it because if you ask directly, does she have a boyfriend, it's highly inappropriate. Wouldn't you say? Yeah, definitely. Even though it's been quite a while, I think it's still important that you act professionally. And yeah, if it's done in a smooth manner, then I think you can get away with this one. Sarah, can you come in? Richard, do you need anything? Yeah, I just wanted to share the good news. Have you seen the Wall Street Journal today? No. It's brilliant. Those short sellers got fucked. We smashed them. It's brilliant. Really? Yeah. Share price is up. Guy lost over $1 billion. Everyone's redeeming their funds, taking money out. He's in big trouble now. Congratulations. Yeah, we need to do something to celebrate. Something to celebrate, right? Smack her on the ass, no. Tell her that you are not finished with those. No. Cut it. Beep. Take credit and tell her to book your spa today. మనం డైరెక్ట్గా అటాక్ చేసినట్టు ఉంటుంది. గివ్ హర్ 1000 and tell her to see. మనకి అన్నీ కరెక్ట్గా అనుకునేవి చెప్తున్నాడు. మనం బాస్ కదా మొత్తం స్పెండ్ చేస్తే కొంచెం రిచ్గా ఉంటుంది. రిచ్ లుక్. మనం రియల్ లైఫ్లో అలా ఖర్చు పెట్టలేం కదా, ఎక్కడైనా పెడదాం. I know what we can do. Look, we've got a little stash here. Take this cash. Grab it. Yeah, I don't even know how much is there, but why don't you go out, see what we can get. Let's get some, for Friday, get some booze, some nice food, sushi or something. What else can we do? Monkey bro already played. No, ఇందాక స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏంటిది అన్నాడు. I think he didn't play. His experience in Pulihora. Cool, nice one, right option. You know, it's right option. Tappu kaadu. Be generous, and yeah, it's one of those cases where people will respect you more if you credit the other people, even if you really did actually. And it's also nice to show that you're generous and that you appreciate everyone around you. I think that's a nice quality. ఇంకెంతుందో ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అనుకుంటా. Everything is arranged. Oh, great. Thank you. Yeah, body posture anta maaripoyindi. Something that I really like it when you're relaxed because you seemed really stressed lately. మెల్లగా ఇన్వైట్ చేస్తుంది. ప్రొఫెషనల్. స్లీజీ అంటే టూ మచ్ రోడ్ సైడ్ రోమియోలా ఉంటుంది. మోర్ ఇన్ఫార్మల్. ప్రొఫెషనల్ టూ మచ్ బాసీగా ఉంటుంది. మోర్ ఇన్ఫార్మల్ అంటే మీడియంగా అటు ఇటు కొంచెం రాకింగ్గా చేస్తూ ప్రొఫెషనల్గా మిక్స్లా ఉంటుంది. ఏమంటారు, బియా సీనా? సి. ఓకే, 2 ఆప్షన్స్ సి వచ్చాయి. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? వన్ మోర్ ఏమన్నా? సి ఫర్ చాక్లెట్. అరే ఆల్రెడీ నువ్వు చెప్పు. ఇంకెవరన్నా? కమాన్, టైప్ ఇట్, ప్రెస్ ఇట్ గైస్, కమాన్. ఓకే, సి. Yeah, you know what, Sarah? I was really stressed, and I'm sorry if I was a bit sharp with you at times or anything like that. You know, it happens. But now we're in a good time, so all is well. And I think you bring this calm to the office, and it definitely helps the atmosphere. It's so nice to hear that. Yeah, you have a great energy. Thank you. Hey. Excellent. Hello, Nocker. Well done. Tiger. Sarah, you know what? Tiger rice. What? సీఫర్ ఇప్పుడు సీఫర్ చంపదే పోతుంది. టెల్లర్ ఇట్స్ టైమ్ టు ఆడ్ సమ్ న్యూ
ఇప్పుడంతా సెటిల్ చేసుకుందాం పద అని ప్యాంట్ ఇప్పాలంట. పుష్ హర్ అగైన్స్ ద వాల్ అండ్ బీ ఫర్ బనానా. ఇన్వైట్ హర్ టు డేట్. ఫైనల్లీ షీ ఫ్లాటెడ్. ఇందాక మన గురించి కొంచెం పాజిటివ్గా మాట్లాడింది కాబట్టి మెల్లగా ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేయాలి, రైట్? Cool, nice one. And I think by now you should have a sense of whether she would agree to the date and whether she's into you or not. So you could probably even guess what her response will be, but in any case it's nice to do it in this no. We've been working together for a while now, right? But I think we've also got something on a personal level. Yeah. We get on well, don't we? Donga So what I was thinking, it's kind of delicate. చల్లగాలంగా బుగ్గ నుంచి రాసుకుంటూ I want to invite you on a date one day. Oh, this is so great. Yeah? Richard, I love అబ్బా you. పురుష్. అయ్యో పురుష్. You know what, Sarah? I think I love you too. Hey, love you too. Awesome, that's the best possible ending to this level. You did enough, right? And you're in love. How sweet. Congratulations, you've done everything. Yeah. Good job. So, how's it going with Mr. Larina? I really expected you guys to get it on. Yeah, I think No, it's just professional. Oh, okay. సిగ్గుపడుతుంది, ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ అంట. Cool, that's the right option. What do you think of that? Great, perfect option for me. Good, nice one. So here you had the opportunity to immediately be, you know, trying to Date okay flirt in and stuff, but in the beginning, in the office, come on. ఫస్ట్ చాప్టరే యాక్చువల్ మిస్ అయ్యామా, మళ్ళీ ఆడదాం, తర్వాత ఆడదాం. Like you're hitting on her. Otherwise she's going to lose respect. ఫస్ట్ లెవెల్ మళ్ళీ ఆడదాం, అందులోనే అసలు పాట ఉంది. ఇంకోసారి ఆడదాం. ఫస్ట్ అది ఇందాకలో వెంటనే నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ చేస్తుంటే బోర్ కొడుతుంది. ఈ థర్డ్ లెవెల్ తర్వాత ఇప్పుడు again, like it's the beginning, so you know how you're not comfortable when you just start a new job, and the last thing you want is, you know, the difficulty of dealing with a flirty boss at that time as well. I just think you'll instantly lose respect for him if you start so. Mike, I really liked our first lesson. So, what are we going to do today? We're in the restaurant. Maybe do some. Hey, didn't అబ్బాయితో వచ్చాడు? Yeah. Some names for food. What the heck? అమ్మాయి అబ్బాయిడు? Okay. Let me check. 我会说一点中文。 Very Jung, good. jung, 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 Yes. jung. You can speak a Jung, little jung, bit of Chinese now. China number 1. Hey, listen, why don't we order something Yeah. first? Where's the waitress? Let's get something. What are you going to have? I think I'll have a juice. Yeah, orange and pineapple juice. Yeah. Oh, brilliant. Hello. Hi. Are you ready to order? Yes, please. Can I have an orange and pineapple juice, please? A fresh one, right? Yeah. Lovely. And vodka for me, please. Okay. Thank you. Vodka now? Yeah, it helps me relax. My language just What the hell? flows, you know? Gay? When I Seriously? Help you learn, man. No, it does, definitely. I use it all through uni. Anyway, so what's some, give me some food, some common dishes. The food? Fried rice. It's chao fan. Chao fan. And you can ask for some nice roast pork fried rice, which is cha shou rou chao fan. Cha shao zhou. Cha shao zhou. Chao fan. Zhou. Yes. Cha shao zhou. Please, your Chao vodka. fan. Yes. Thank you. Vodka. And your juice. Thank you. 4 bottle vodka. You can also 我想北京烤鸭。北京烤鸭. 北京烤鸭. That's a lot for one person. Yeah. You can also try 香酥鸭. That's 北京烤鸭, but with the pancakes and the cucumber. Next level starting చూపించలేదు, అదే మనం చూపిస్తాడు. Yeah, that's right. Yeah. Excellent. చూద్దాం, మళ్ళీ చేద్దాం. 我很饿 hungry. It's hungry. If you say 我很饿 that means you're very rubbish. Very It's hard mediocre. language, dude, and that's why I need the vodka. Here, cheers. Ganbei. గంబే cheers అంటే There we go. మేరీ Gonna be much better. సర్వ్ చేస్తుంది కదా, ఏమంటారు వాళ్ళని, మర్చిపోయాను. Had enough to drink, man?
No, man, I haven't eaten. I've been drinking with you. Trying to teach you Chinese. Whilst you're... Skip చేసి మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళి వెయిట్రెస్ కాదు బార్ చేస్తారు కదా ఏదో అంటారు కదా వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ నేమ్ ఏదో ఉంటుంది. అడ్వైస్ బుక్ ఏంటో చూద్దామా. ఓకే ఇది అవ్వకుండా అవ్వదు అనుకుంటా. బార్ టెండర్ ఎస్ ఎస్. How does a British born Chinese man seduce a... ఓకే పక్కన ఇంకో అమ్మాయి ఉంది. షిట్ రైట్ గ్రేట్. పక్కన వింటుంది అనుకుంటా మొత్తం. క్రేజీ కదా. గోల్డ్ ఈజ్ డేట్. ఓకే ఓన్లీ డేట్. ఫస్ట్ మాత్రం క్రేజీ గైస్ మిస్ అయిపోయామను. మర్చిపోతాము మనం ఈ ఫన్ యాక్టింగ్లో గేమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి. వంద తిరుగుతుంటే 2 స్క్రీన్లో అవన్నీ చెక్ చేస్తుంటాం. రైట్ స్కిప్కి వెళ్ళిపోదాం. Mike, I really liked our first lesson. So what we're going to do today, we're in a restaurant. We're going to do some food. You had enough to drink, man? Yeah, Ajit. Richard, let's just focus on the Chinese, man. Western girls. Skip. Okay. ఇందాకల ఏమడిగాడు వీడు ఏషియన్ గురించి అడిగాడు కదా. దట్స్ డోంట్ బాదర్ దెమ్ అని కాదు. ఏషియన్ థింగ్ వీడు ఏషియన్. ఓకే డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వకపోవచ్చు. Michael, yeah? Listen, Asian guys don't approach Western women. That means it's your chance, buddy. She ain't used to it, alright? Alright. Get in there. Alright. She ain't used to it. Yeah, I'm right. Always right. Even when I'm wrong, I'm right. Come on. Yeah, question వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కదా. Cool, that's the right option. And you know, for this level I got some great advice from JT Tran from ABCs of Attraction. He's the top Asian dating coach, and he said that his clients normally have this problem where they don't really approach Western women at all. Really? Mm-hmm. I didn't know this. Persuaded me, man. I think I'm going to go talk to her. But what do I say? Could you give me some tips? Actually, the waitress bartender కాదు. జనరల్గా వెస్టర్న్ ఉమెన్ మనం అంటే ఒక తక్కువ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మాట. అందరికీ కాదు, 50-40% వాళ్ళకి. Tell him to be expressive. Tell him to be just himself. సింపుల్గా టెల్ హిమ్ టు బీ హిమ్సెల్ఫ్. అలా అయితే అది ఆడే చేయగలడు, మనం ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. టెల్ హిమ్ వెస్టర్న్ గర్ల్స్ సక్. అబో నో 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 వే, ఇది చేస్తే హసకే. టెల్ హిమ్ టు బీ క్వైట్ సెక్షువల్ బికాస్ ఆఫ్ often Asian guys are not sexual. This is too much racism ఇది. Okay, one is the only best option. లేదా బి సింపుల్గా ఉంది, ఏ చేద్దాం. డి అంటే అంతే క్రిష్, అంతే. Michael, yeah, listen. Western girls like that one, yeah, they think that Asian guys are poker face. So you need to be more expressive, like me, like smiling, yeah? Alright? Expressive? Yeah. క్రిష్ ఎంతమంది పులిహోర కలిపావు చెప్పు ఇప్పుడు. Alright.
This is one of the stereotypes, again, that Western women have. You know, there are some positive and some negative stereotypes, so being more expressive is a nice way to overcome that particular stereotype. Come on, Chris. Enni pulihalu garbo cheppu. Enni successful ga I'm going to talk to her. Jarige. Thanks for the advice, man. Yeah, let's go. Use no. Romantically appude start cheyakudadu. Don't even say anything and sit down. Okay, akkada కూర్చుంటే స్టాకింగ్ అనుకుంటది. Be indirect, ask her opinion. Weirdo అనుకుంటది. Undo your pants, cover your use your sexual opener anta. Okay. Of you. Hey, I was just sitting with my student and I had to come over and talk to you because your hair is so beautiful, you know. I found it really distracting. Oh, thank you. Thank you. So whenever you approach a woman, it's like, what is your reason for doing it? And in this particular environment, you know, if you're in a shop, you might want to ask opinions or something, but in this particular environment, I think it's good to be direct and just say that you liked her and you wanted to meet her. Yeah, I think that's always good to start for any situation if you're going to be direct and compliment her. And you were saying earlier, Charlotte, that you also need the next line because a lot of guys kind of say that and then just stand there. I think this is really important when a guy approaches and they compliment you and then that's it. There's no second, they haven't thought about the next thing. This is really pet peeve of mine. So my name's Michael, what's your name? I'm Anna. గురుగారు ఏమి అరే చాలా మిస్ అయ్యావు మనీష్ 2 chapters అయిపోయింది. 3rd chapter I'm actually waiting for a friend. పేటిఎం లేదు అజిత్. Do you mind if I keep you company until she gets here? నీ మెసేజ్ చూసినప్పుడే నేను డిన్నర్ తింటున్నా. 5 minutes. I'll leave the moment she comes. Yeah, just Okay, sure. Yeah. So you said this guy's your student. What is it that you teach him? వీడొస్తే ఆయన అడుగుతుంది, వాడి గురించి అడుగుతుంది. టైం దొరకలేదు యాక్చువల్లీ. చూస్తాను, నాకు బ్యాంక్కి కనెక్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాలెట్కి వెళ్ళిపోతాయా? పేటిఎం నేను అసలు వాడను, ఎక్కువ గూగుల్ పే వాడతాను. Ancient sex techniques. Hang on a minute, are you meeting a man? అది అడగాల, అది రూడ్గా ఉంటుందేమో వచ్చి కూర్చొని స్టార్ట్ చేసి. ఓకే, ట్రూ. సి రైట్, చైనీస్. I'm teaching him Chinese. Yeah, I mean, I grew up in the UK, so my Chinese isn't perfect, but because I'm a friend of a friend, you know, he got me to teach him, so... That's fantastic. That's really cool. So, how do you know Chinese if you grew up in the UK? Oh, my parents are from China. Oh, you know, nice. I was born in the UK and, you know, I grew up speaking it. And actually, when I was a kid, my Chinese was better than my English. Oh, really? Yeah. Okay, so that's your first language? Yeah. Oh, nice. And so both your parents are Chinese? Yes. Okay. Of course, and have you been to China? Yes. Went quite a lot when I was young, so... Have you? No. Oh. No, never. Yeah. But I'd like to. Yeah, you should if you haven't. That's the right answer. So, you know, in this case, you could have joked or whatever, but it's actually pretty cool to say you teach 3 Chinese, so why chapters. not? Yeah, absolutely. You don't meet people who teach Chinese all the time, so I think it's a great thing. It's also a conversation starter. Do you speak some Chinese? Ni hao. Oh, nice one. Ni hao. Ni hao. Ni hao అంటే ఏదో ఉంది. I organise events. So, mainly music events, where I scout out bands and solo artists and then put it all together. That's what I do. I really enjoy it and I want to do weddings. నేను UK వెళ్ళినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో నాకు కొంచెం టైం పట్టింది. Sounds like you have quite a creative side, you know, if you're
British accent catched even if it's just as an organizer. I mean, that must interest you. Yeah, exactly. I have a massive creative side, so I kind of like doing everything. And it's really nice putting people together and kind of starting, a party and things. I bet. Yeah. Do you like events? Yeah. I mean, music events. Yeah. I mean, Chinese sounds really cool. Could you teach me something in Chinese? Something in Chinese. Teacher to introduce herself. Teacher some booth నేర్పిద్దామా? బ్రిటిష్ తెలుగు చేస్తే ఇంకా అంతే. Say that you will do it, but you want something in return. Teacher to say, I'm horny, please help me, but make her think she like cats. Easy. ERC. అయితే ఇన్ రిటర్న్ అంటే సీల్డ్ అవుట్. ఫస్ట్ నోవే, బి నోవే, సి కానీ డి కానీ. సి ఆర్ డి. ఈ నో ఆప్షన్. అది ఏషియన్ గైస్ అసలు నమ్మదని చెప్పింది కదా స్టార్టింగ్లో. సి చెప్తున్నారు కానీ నాకు ఎందుకో డి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దాన్ని చూసి పడేయడానికి వచ్చాడు కదా, ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం అని నా ఫీలింగ్. ఇందాక నుంచి మీదే పెట్టాను కాబట్టి ఈసారి నేను పెడతాను. ఓకే గైస్, డి పెడుతున్నాను. రైట్, సిఏ కరెక్టే ఏమో. నా అనాలిసిస్ అయితే అది. ఇష్టపడి వచ్చాడు కదా, మేబీ దిస్ టైం నా ఆప్షన్ ట్రై చేస్తాను. Let's try having you say 我喜欢你. 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 你. 我喜欢你. 我喜欢你. Very good. That means I like you. 我喜欢你. Yeah, I like it. I like 我喜. It's a nice sound. Yes, it's a tonal language, so you've got to make sure you get the tones right, otherwise okay. you might be saying something else. Oh, really? Okay. Ting. 我喜欢你. Ting. So I think anytime you speak another language, people often say, "Oh, say something," or "Teach me to say something," and you could just say something boring. But in this case, you've said, "I like you," and you've gotten her to say it. So it's a little bit of flirting. There's a little joke there, isn't there? There's something funny at the end of it. Are we right? Yeah. So I've been teaching you some Chinese. Why don't you teach me something? Do you speak any other languages? No, I don't. No? No, it's really bad. Chill, monkey, chill. We have a lot to go. When I was in school, I did a little bit of French, but it's really bad. I'm not going to do any to you. Like, it's offensive. Okay. Correct time, Manu. So do you speak other languages? I speak a bit of Russian. Cool. It is right. Do you want to say anything in Russian? Я люблю твою мамочку. Oh, nice. And do you speak any other languages? నేను సెలెక్ట్ చేసింది కరెక్టే. Italian. Say something in Italian. Vaffanculo. మరి అయితే చాట్ చూస్తున్నా మరి నేను. And so Russian, Italian, Chinese and English. Yes. 4. That's amazing. Shit. ఇంతకు ఏమైంది మ్యాన్? మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి అర్థం కాలేదు ఆదిత్య. ఇది ఇంకో చాప్టర్. ఇది సెకండ్ చాప్టర్లో షీ యాక్సెప్టెడ్ ద డేట్. వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ మిక్స్డ్ ద పులిహోర విత్ నిమ్మకాయ అండ్ టామరిండ్ విత్ ఆవపిండి. వాట్ టు టాక్ అబౌట్ ఫోర్ట్ నైట్. ఐ నో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఆల్ కిచిడి కిచిడి.
नाकी తెలిసి सेक्सी पोजीशन की जानता है yes टीए గారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంట సీరియస్లీ ఈడు ఇంగ్లాండ్ అది ఏషియన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంటే థూ అంటారు ఫోర్ట్నైట్ మనకి ఫోర్ట్నైట్ ఆడతారు కదా ఎవరన్నా ట్రై చేసా కానీ కట్టడం అవ్వట్లేదు మన వల్ల కట్టకపోతే బిస్కెట్ అయిపోతున్నాం సరే ట్రావెల్కి వెళ్ళిపోదాం So do you travel much? Not really. I want to travel more. My favourite place that I've been is Israel. Israel? Yeah. Oh wow. Which was amazing. Israel, yeah. Habibi, Yes, I travel quite a bit. I've been to Italy, Russia, China lots of times. I went to the States. Whereabouts in the States? Florida, Boston, Washington, New York. Oh, cool. So you kind of saw a lot of it. Yeah, a lot of it, but it's probably changed a ton by now. Yeah, I've been to New York as well. I love New York. Yeah, it's lovely. The restaurants are so affordable. Yes. Yeah, but it's very busy. I don't know. What's your favourite place that you've been? My favourite place? Probably Nova Scotia. The McDonald's there, they do lobster burgers because it's, it's like a little island. Oh my God. And, lobsters everywhere. Oh, that's really cool. Nice. Wow. So yes, I remember those lobster burgers. Yeah. I like food. Yeah. If you've travelled a lot, travel is a good subject, and if you haven't travelled a lot, travel's a good subject because most people like talking about travel. I think, what was it you said yesterday about travel? No one ever regrets. Oh yeah, no one ever regrets travel. You may regret a lot of things in life. You might regret the big burger you just ate or the shoes, but you never regret travel. And also I think even if you haven't travelled, saying where you would like to go is still on the subject. Yeah, it's a cool subject. So the friend that's coming, is it a girl or? Yeah, a girl. Yeah. Good. Just a friend. So have you ever dated an Asian guy before? I haven't actually. Okay, dual streamer monkey. Guys, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. I'll get something to drink. Thirsty. Sprite ఉంది అండ్ స్నాక్స్ ఏమైనా తెచ్చుకుంటా. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఈలోపు ఈ ఆప్షన్ చూసి బిఆర్బి పెడతాను. బిఆర్బి పెట్టండి. ఈలోపు మీరు ఆప్షన్ చూడండి. ఈ ఆప్షన్ చూసి చెప్పండి గైస్.
Yeah, I'm back. ఏం పెట్టారు? ఎవరేమో ఆప్షన్ పెట్టలేదు. మీరు ఫైట్ చేసుకుంటున్నారా? డ్యూయల్ చేసుకుంటున్నారా? హైస్ట్ కూడా చేసుకోండి. స్ట్రీమ్ బాగానే ఉంది కదా, కొంచెం ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి. టెర్లరేషన్ ఓకే, కొంచెం ఫ్లాట్ అవుద్ది. ఏషియన్గా మారడం అయితే కష్టం, కానీ ఇమీడియట్ బీయింగ్ రేసిస్ట్ నో 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 నో. ఐస్ నాట్ కమింగ్, ఇంకోళ్ళు ఎంటర్ చేయాలి కదా. Well, that's not very surprising, to be honest. Like, a lot of the Asian guys I know, they find Western girls to be quite sloppy. Oh, sloppy? Yeah, I can see that. I can see that. Like, some of my friends don't take off their makeup before bed, which is quite sloppy, but I'm not like that. I'm quite, That's good. you know, like, I'm very clean and, I don't go out too much. I'm quite a little bit more feminine. Good, yeah. Because, I mean, you know how they say that Asian women, they age slower. I don't think that's true. I think they just take better care of themselves. But, you know, really? you don't have that problem, obviously. So. Well, thanks. Yeah, I used only 1,000 much pen. This is a little bit of drama here. I don't know if you'd like this one, but it's saying that, the Asian women are more feminine and reserved, which is kind of true. And so it's putting a little challenge out there to seeing how you deal with it. Fair enough, he can challenge her. So what kind of things are you into? కొంచెం కవర్ కానీ తింటున్నట్టు సౌండ్ వస్తుంది గైస్. Cooking. I make really good chicken pie. I also really like philosophy. Oh, really? Philosophy. Yeah. Philosophy ఉంది కదా. That's all. అరే గైస్, మీరు ఎవరు ఆప్షన్స్ చెప్పట్లేదు, అలా అయితే బోర్ కొట్టేస్తుంది. మరి ఆప్షన్ చెప్పండి గైస్. Demonstrate some value by talking about Buddhism. Asian side Buddhism. Problem is watching in mobile. Okay, I'll go for B. Well, that's quite a coincidence because I'm really into Buddhism. Oh, really? I started meditation like about a year ago. I find it really helpful because, lightly. Sometimes life is very busy and you get all these thoughts in your head, and I like to do meditation as a way to just clear my head, and to get back in touch with myself and, what I want, where I'm going. So does that I do meditation as well. I love meditation. Yeah. Oh, really? Yeah, it's really good just to clear the mind and spend a little bit of time without any thoughts. It totally straightens me out, and it's, just focusing on your breathing. It's like good for you, it's healthy. Yeah, that's nice. So I think, if you've got Buddhism, to talk about that. If you're an Indian guy, talking about yoga and stuff, if you talk about the things that are, the highlights or the strong points of your culture or country, then it's an interesting conversation point. Yeah. Especially for women who are more likely to be into yoga and spirituality.
Yeah, definitely. I think it's the same for both, though, and it shows that you are taking an interest in your own culture and seeing how much she might know, how well travelled or how interested she is in your culture. It's important. Cool. Yeah, so I can do a party trick with a napkin. Okay. Yeah. Have given up. So I can make like bunny ears. And what else can I make? Hi, Mary. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Yeah, good. This is Michael. This is Mary, my friend. Okay. మనోడేంటి మధ్యలో Go help him. Throw up on the table. No vomiting. Try to steal girlfriends. No. Faith poddi. Go back to sleep. Ammaye poddi. Go help him. Best option. I was just showing Michael my trick. 你好，你叫什么名字？我是李强。I don't understand. 很高兴见到你。No, 好 no, 漂 no. 亮， I don't understand you. Dude, 你不明白吗？ she doesn't even look Chinese. She doesn't get you. 好，没问题，没问题。 He's so weird. Really weird. Sorry. Is that your friend? Yeah. He's a bit drunk. Look, he's had 5 vodkas. So. Oh, first time maybe. First time maybe. And the jokeless kunnar. Hello Shiva, hi. Well done, it's the right option. Obviously he needs some help because, you know, her friends come and likely they want to catch up and talk, and this is a point where you can easily get sent away. So you need your wingman. Yeah, you don't want to get sidelined in this situation. So that's an interesting trick with the napkin. Yeah, it's a good one. Trick చేస్తుంటే కరెక్ట్ గా She's good in that. Yeah, I'm good at tricks. Party tricks. 是不想为什么 మళ్ళీ వచ్చాడు 我变得很主动，让爱跟一个人什么都会出的出走。 He's so cute. 想简简单单爱，想简简单单爱，来来来，我爱你。 ఈ అమ్మాయి బాగుంది Bye, Mary. వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయాడు Catch up with her later. Yeah, I guess I won't see her for a while. Yes, my friend likes to dance and sing when వీడు he's ఇక్కడ drunk. ఎంతసేపు కష్టపడుతున్నాడు ఆడు అలా వచ్చి అలా తీసుకెళ్ళిపోయాడు Yes. Can you dance? Not really. Maybe when I've had a bit to drink. Yeah, I'm sure you can. Yeah, I can dance. Yeah, I really enjoy it. So, you know, I'm really glad I came over to talk to you. You're a really nice... Yeah, I'm really glad you came over and had the confidence to chat. It's really nice. Maybe we could be friends, actually. That would be nice. ఫ్రెండ్స్ అంది అంటే గైస్ మన కల్చర్లో ఫ్రెండ్స్ మీనింగ్ వేరు వెస్ట్రన్ కల్చర్లో ఫ్రెండ్స్ మీనింగ్ వేరు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మన ఫ్రెండ్ అంటే ఇంకా ఫ్రెండ్ లైక్ మన కాలేజ్ డేస్లో ఫ్రెండ్ అంటే ఇంకా ఫ్రెండ్ సర్వస్వం అలా అనుకుంటాం ఫారెన్లో అలా కాదు జస్ట్ కలిసామా హాయ్ చెప్పుకున్నాము కైండ్ ఆఫ్ లైక్ దట్ సో వాళ్ళు వెస్ట్రన్ కల్చర్లో ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ జోన్ అయిపోతాం ఇంకా యా సౌండ్స్ గ్రేట్ కష్టం ask her if she normally does with her. No, it's too rude. A is rude, direct attack. Beg her to not friends on you. Cheap అయిపోతాం ఈ యా ట్రై ఈ అదే అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నారు సి వద్దు అడుక్కుంటున్నా ఇయే బెస్ట్ Yeah, I'm not really interested in being friends. I've kind of got enough already.
So yeah, I'm looking for a bit more than friendship. Sprite lo gas point, guys. This is great because it's being slightly sexual and flirty, not too much, but it's also kind of showing why you're there again, that you're there not because you wanted to make an extra friend. Yeah, and you're confident and you're stating what you want in the situation, so this is a good thing. So what is it that you do anyway? Well, when I'm not teaching Chinese, I work as a scientist. Oh, scientist. What kind of science? Chaos theory, like in the context of biology. So it's a combination of maths and biology. What the hell, maths and biology and stuff? Well, that doesn't sound that interesting. Do you find it interesting? She is boring as fuck. Agree with her ante mana job ni ఖండించినట్టు అవుతుంది. సి ఏమంటారు? సి షో హర్ హౌ ఇంట్రెస్టింగ్. టచ్చర్ అంటే మరి టచ్ చేస్తే పిల్లకలు టచ్ అవుతామో. ఈ మైట్ గెట్ యాంగ్రీ. లెట్స్ ట్రై. యాక్చువల్లీ వీఆర్ కొంచెం ఫ్లాట్ అయింది కాబట్టి మేబీ వీ కెన్ టచ్ హర్. It sounds boring. No. Let me prove to you how it's interesting. Give me a hand. మనం తప్పుగా ఆలోచించాం. Imagine I had a పులిహోర బ్రెయిన్ తో and I ఆలోచించాం. put it on your knuckle. మనోడు సైంటిస్ట్ బ్రెయిన్ Which way do వేలో you think it అడిగాడు. will roll? You know, if I put it right on the top there. We go down here. So the first time we do it, maybe it'll go down here. The second time, maybe it'll go that way. Maybe it'll go back. It's hard to say, isn't it? Because there's too much chaos here. Why? Because the way the droplet falls depends on the orientation of the hairs on your hand, and also the little imperfections in your skin. And overall, you know, there's a lot of information. It's very complicated. So మనం పులిహోర వేలో అడిగాం, టచ్ అనుకున్నాం. It's chaos. Okay. మనం సైంటిస్ట్ వేలో ఆలోచించి Nice. So that's మళ్ళీ basically స్మూత్ what you చేస్తాం. learn. 200 is nothing, మన దాంట్లో And it's ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. everyone's hands, not just mine. Oh, yes, కూల్ of డౌన్ course. ఉంది, కూల్ డౌన్. Not everyone's got perfect hands. యా జిత్ యా. Oh, it's nice. Wow, you learn something new every day. Indeed, you do. Can I have my hand back? Oh yes. It's your hand. నా చేయి నాకు ఇచ్చే బే. So that's the right option. It's modelled on the Jeff Goldblum scene in Jurassic Park. And it's basically proving that point again, where it doesn't matter what you talk about, as long as you do it with passion. That passion is an emotion, is contagious, and it's attractive. I totally agree. I honestly think you could be talking about anything, rubbish, bin liners, for all I care. As long as you're passionate about it, it's super contagious and very attractive. Passionate about Bin Laden? Hey Babu, what games are you playing? Chinna pillal see means what happens? No. They just tips other and than salad, what kind of food are you into? Not adult lots of nudity different game. food. I love chicken Only Kievs. tips. Oh, great. Yeah, yes, chicken me too. Kievs. Really good. How to approach a girl. What else? I love brownies. Anything sweet. Brownies, Yeah. yes, cake. Yeah. Do Anything you like sweet. brownies? Yes, I love brownies. I love brownies. can you Meela bake? akkana ishtama brownies? No. Okay. I'd love to know how to bake, or maybe to meet someone who knows how to bake. Yeah. And so, what kind of food do you like? Me, I'm actually really into sushi. At the Brownies na own ga nene chestuntan. Can't get enough raw fish. I love sushi. Yeah. Oh yeah. I love fish as well. Yeah. Yes. Yes, fish. Yeah, it's good. Swordfish is probably one of the nicest fish I've ever Nelson had. పెద్ద పులిహోర కింగ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. It's delicious. It's What's so it like? oily and like tender. It's Nice. I always thought it would be like tough and chewy. it's chewy, but in a good way. Like it's chunky. Okay. But it's not tough at all. Oh, is it not? It's Nice. really like flavoursome. Oh, delicious. It comes in like steaks because you know how big swordfish are. You know. they're- Yeah, massive. Oh, okay. Oh, so Congrats you'll have like for a steak developing of it habits. on Yes. your... Yeah. He's tech guy. He has to. It's good stuff. You should try sometime. Well done, SRT. ఇంకా కొత్త యాప్స్ ఎన్నో రావాలని మనకి మన ఫసక్ గ్రూప్కి ఫ్రీగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నువ్వు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, హౌ విల్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ షీ ఈజ్ సింగిల్? యాజ్ అ సింగిల్ గర్ల్ ఐ వాజ్ వండరింగ్ వెదర్ యు ఆర్ ఇంటూ డేటింగ్ యాప్స్. ఓకే, ఇండైరెక్ట్గా వెతుక్కుంటున్నావా అని అడగడం ఒకటి. హలో సునీత్. హాయ్ సునీత్. Tell her on by visually showing her what you'll do to her
పసిని పిల్లని పిలుచుకుందాం మనం. ఓకే, my friends are into okay, what's your boyfriend name? Look, I'm very busy, so I don't want to. No, not B and D. పసిని క్యాట్, పిల్లని పిలుచుకుందాం. ఇందాక తోక F అనుకున్నాం కదా. I will go with A. As a single girl, I was wondering, అంటే డైరెక్ట్గా మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం సింగిల్ గర్ల్ అని. బాయ్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అంటే అప్పుడు తప్పించుకోవడానికి మేబీ బాయ్ ఫ్రెండ్ నేమ్ అని చెప్తే, అది సింగిల్ గర్ల్ మనం అది కావాలని కోరుకుంటాం కాబట్టి మనం అదే చెప్తాం. జనరల్గా హ్యూమన్ సైకాలజీ మోస్ట్లీ 80% వర్క్ అవుద్ది మనం అనుకున్నదే మెన్షన్ చేస్తే. No, I will go for A. ఇంకోళ్ళు ఎవరిని ఏ చెప్పండి గైస్, కమాన్. DC అంట టూ మచ్ ఇది. BD ఛాన్స్ లేదు, A and C. It's a question. Yeah. Then yeah. So as a single girl, do you prefer to meet people online or do you prefer to meet them in real life? Wait, how did you know that I was single? Yay, single. Two things that you did earlier that kind of gave it away. What were they? I think I'll keep that to myself for now. I might tell you later. Nice one. That's the right option, and look how right cool option, that is. You boy, can use that monkey. anywhere. That's the line from our friend Pete. And yeah, it works really, really well, especially with that extra bit of curiosity at the end where she wants to know how you know. So I've had a really great time meeting you and getting to know you, but I'm a bit worried about your friend. Pulihora, My friend Richard, he's a bit crazy. So I think I'm going to go save her, let you guys, have a catch up, and then I'll be off. But I think we should see each other again. Chilipi. Suggest a meeting for a meal sometime just to. All big Raj. No, Nelson. ఇంకా బద్రి ఉన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు తెలియదు. హలో సునీత్, హౌ ఆర్ యూ గైస్? అందరిది డిన్నర్ అయిందా? ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఫన్ గైస్, స్ట్రీమ్ని లైక్ చేసేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, పులిహోర రాజేష్కి షేర్ చేయండి, మీ క్లాస్లో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు కదా వాళ్ళకైనా చేయండి, షేర్ చేయండి. మీల్ ఫంగ్ షూ అంటే మరి ఇన్నర్ బెడ్రూమ్ అంటే ఇదే తేడాగా ఉంది, ఇదే చెప్దాం, ఏ ఒకటే ఉంది. So you said you were really into chicken Kiev, so why don't we have that for dinner one night? I am feeling like eating chicken now. So it stops her inviting her friends? Yeah, and I think it shows social intelligence, because it's like, look, you're here with your friend tonight, so it's not the ideal situation, so we can meet just one-on-one another time, and chill. It'll be better. It's okay. Great. You help me daily, Ajit. Yeah, I would love that. I'd love to see you again. Do you want to put your number in my phone? Yeah, sure. It's okay, Ajit. Cool. Thanks. Nice one, brilliant. You got the very best possible ending in this level. Congratulations, you've got the best outcome possible. Cool, that's the right option, and for this level I got some great advice from JT Tran from ABCs of Attraction. You have He's to watch the in top phone, Asian Geo. dating coach, and he said that his clients normally have this problem where they don't really approach Western women at all. Really? Mm-hmm. I didn't know this. This is one of the stereotypes, again, that Western women have. There are some positive and some negative stereotypes, so being more expressive is a nice way to overcome that particular stereotype.
So whenever you approach a woman, it's like, what is your reason for doing it? And in this particular environment, you know, if you're in a shop, you might want to ask opinions or something, but in this particular environment, I think it's good to be direct and just say that you liked her and you wanted to meet her. Yeah, I think that's always good to start for any situation if you're going to be direct and compliment her. And you were saying earlier, Charlotte, that you also need the next line because a lot of guys kind of say that and then just stand there. I think this is really important when a guy approaches and they compliment you and then that's it. Bintu new Raja. Inko Pulihora Raja anta. Thought about the next thing. Bintu kaithe lekkaleni girlfriends. Manchi slim ga. That's the right answer. You know, in this case, you joked or whatever, but it's actually pretty cool to say you teach Chinese, so why not? Yeah, absolutely. You don't meet people who teach Chinese all the time. Wrong guys, zero guys, it's a conversation starter. Do you speak some Chinese? Ni hao. Ni hao. It first part lo ila undevadu. Bintu is Bintu. యా ఎస్ఆర్టీని స్ట్రామ్ని అడుగుతూ ఉంటా ఎప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు అని ఎస్ స్ట్రామ్ ఏమో జాబ్ ఫస్ట్ సెటిల్ అయ్యి తర్వాత అన్నాడు ఎస్ఆర్టీ కూడా సేమ్ అంతే ఏ వర్కౌట్ అంట ఏం వర్కౌట్ నైట్ వర్కౌట్ అంటాము ఎక్స్ట్రాస్లో ఏముంది నైట్ వర్కౌట్ దొంగ బింటు ఓకే ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం సార్ 3 అయిపోయాయి 2 సక్సెస్ అయ్యాయి ఇటు మొహమ్మద్ ఇందాక ఫోన్ చేశాడు కదా 1 ఓకే 4 5 6 7 8 9 10 షిట్ బోనస్ చైనీస్ లెవెల్ అంట 10 లెవెల్స్ ఉన్నాయి గైస్ నేను ఏదో 2 అవర్స్ అన్నాను కానీ చాలా పెద్దదే గైస్ ఏం చేద్దాం చూస్తున్నారు కదా 2 స్ట్రీమ్స్లో 5 ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3 చాప్టర్స్ అయిపోయాయి ఇంకో 2 చాప్టర్స్ అవ చేసి క్లోజ్ చేద్దామా మీ ఇష్టం మీరే చెప్పండి ఇంకా ఇంకో 2 చేసి క్లోజ్ చేద్దామా ఇప్పుడు ఎండ్ చేసేద్దామా 2 స్ట్రీమ్స్లో అవ చేసేద్దాం కదా ఎక్కువ సాగు చేసిన బోర్ కొడుతుంది అదే ఇవాళ 5 రేపు 5 ఏమంటారు హబీబీ యా మై ఫేవరెట్ వర్డ్ ఎక్కువ ఆడేవాడిని ఇది హబీబీ హబీబీ అనేవాడిని ఓకే నేను సరే సరే అంటే చూసేవాళ్ళు పులిహోర రాజేసి మళ్ళీ నిద్ర వచ్చి పడుకున్నారు అనుకో పులిహోర స్ట్రిప్ క్లబ్ కావాలండి బింటు సారీ నెల్సన్ అర్జెంటుగా బింటు వాళ్ళ మమ్మీకి ఫోన్ చేసి విషయం ఏంటో కనుక్కుందాం స్ట్రిప్ క్లబ్ అది ఇది అంటున్నాడు బింటు ఏంటి సంగతి హబీబీ లవ్ యల్లా యల్లా హబీబీ హబీబీ నేను యూకేలో ఉన్నప్పుడు ఒక 4 దుబాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు వాళ్ళని ఫుల్గా ఏడిపించేవాళ్ళం యల్లా యల్లా హబీబీ 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 అని ఇప్పుడు డేటా ఓల్డర్ అమ్మా యంగర్ ఉమెన్ ఓకే ప్లే yes shaky mom habibi finally Starbucks sir is a crusher glasses కళ్ళజోడు తీసాడు ఇంకోడా వాట్ ద హెల్ ఇందాకలా గోల్ ఏంటిది నేను చూడలేదు మిస్ అయిపోయాను
Baby lava, what the hell? అంటే అరబ్ సెలెక్ట్ చేయాలా? యాక్చువల్ హానెస్ట్ ఓల్డ్ పిక్చర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్. ఇది అసలే టూ మచ్. ఓకే గోల్ హబీబీ లవ్ యస్. గైస్ అందరిది పులిహార అయిపోయిందా? చీకట్లో గుర్తులా. So Mahmoud, you know, he's pretty old, not so attractive. He really shouldn't be on Tinder, right? Yeah, maybe that's not the best for him. And if he is, his honest picture, it's not going to get any matches. Especially as Tinder is just తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చినట్టున్నాడు. తక్కువ వాట్ ద హెల్ తప్పు చేసాం. ఒక లైఫ్ లైన్ వేస్ట్ అయిపోయింది గైస్. వెరీ బ్యాడ్. మోడల్ పెట్టుకుందాం. యా మోడల్ ఓల్డ్ పిక్చర్ ఆఫ్ మహమ్మద్ పెట్టుకుందాం. తర్వాత చూసాక నువ్వు అలా లేవని చెప్తే తేడాగా ఉంటుందేమో. So Mahmoud really has no business being on Tinder, I'd say, but what do you think? Using the fake picture from 32 years ago? No. And you're going to get caught out. పిక్ పెడితే ఎవరు చూడరు, వెంట వెళ్ళిపోతారు, పారిపోతారు. Picture from 5 years ago? Maybe, depends on how much you've genuinely changed. వాట్ వన్ డూ యూ చూస్? ఓకే వీటికి లవ్ ఎత్తుకోవాలన్నమాట మనం. వాళ్ళు ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్స్లో అయితే మంచి స్వీట్ లేడీ దొరుకుతుంది మనకి. So yeah, if you're kind of an older, cool guy, I think the restaurant is a solid one, especially compared to some environment where it might seem old, like a trendy bar. Yeah, and also if you are very clever with where you pick, I think that shows a little bit more thought's just gone into it rather than just మాకే లేదంటే వేరే అని ఎత్తుకు పెట్టా. ఆ సౌండ్స్ గేమ్ ఎఫెక్ట్ కి. I am busy today. I've got a date with a beautiful American girl tonight. You know me. What's she look like? She's beautiful. Of beautiful, course. Blonde. Yeah. Beautiful boobies. Big boobs? Big boobs. Big boobs. What's the game plan? The game plan is I will go meet her. Hello, my friends. Slay her. But what is she intelligent? Hello, my friends. You know me, Richard. As long as she has a nice personality, that's all that counts. Personality and personality card. చూసారా దొంగ గుండుగాడు, హరామ్ గాడు. You let me know how it goes. హరామ్ సాలేడ్. But don't send me the pictures like you did last time. I don't need to see. Without brackets, MMT. Okay. You know what I mean. Okay, keep that to yourself. Good luck, mate. Richard. See ya. Assalamu alaikum. Bye. Assalamu alaikum. Max. Yalla habibi. Guys, come on guys. ఇదే అకేషన్, ఇదే సందర్భంగా నాకు ఒక మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే పెట్టండి. ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉండాలి. ఆల్వేస్ 24/7 గేమ్స్ అంటూ ఉండాలి. అప్పుడు నా పెళ్ళిని లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తాను. ఏమంటారు? Emma, please be seated. Please be seated. చచ్చాడు. టిండర్లో ఫోటో వేరేలా ఉంది. వాట్ ద హెల్? You don't look like your photo. చచ్చంపో. కిచెన్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది బ్రో? ఏం
డినై అంటే తప్పు. కాలర్ అవుట్ అన్న షాలోనెస్. యూ డోంట్ లుక్ టూ మచ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ దొబ్బేస్తుంది. అడ్మిట్ మిస్టేక్ మన పిఏ మీద వేసేద్దాం. It was a genuine mistake by my PA. What? She is not going to come in between me and you, okay? She is fired. Oh no, that's Calm it. down, calm down, History, calm down. khalas. No. No one needs to be fired Finito. over this. In No, fact, that's ridiculous. I'm going to behead her. No. Okay? Oh my gosh. Behead her. That's ridiculous. She is finished. Okay, I'll stay. I'll stay. Thank you so much. My darling. I appreciate this. But only for 5 minutes. Please be seated. వెనకాలమ్మ ఇంకా బాగుంది కదా. There's no good option here because obviously he has no business being on Tinder, but being a little bit playful and, you know, going from there is about the best option here. Yeah. Is this where he's changed the picture? Yeah, he uses someone else's picture and blames his PA. This is just how you get out of the... Oh, blaming the PA, that's a really good shout. Yeah, and it's high status because it says you have a PA. It's true. Emma, how about some tea? Some tea? Sure. సరే నేను పోతున్నా. పులిహోర చూడవా? టీ ఫర్ టూ. I love my friends. I think we should get some shisha. They do lovely strawberry and daffodil. Yalla! Pronto. Pronto. ఇది బాగుంది, మంచి కామెడీగా ఉంది. మై చైల్డ్ అంట. Daffodil shisha for me and my princess. Pronto. Yes, sir. ఇది మంచి కామెడీగా ఉన్నాడు. వాట్ బ్రో, పులిహోర చూడకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. అరబిక్ పులిహోర. దిస్ ఎపిసోడ్ పేరు ఇస్ అరబిక్ అల్లా అల్లా హబీబీ పులిహోర. ఇది వెళ్ళిపోకుండా దీన్ని కాపాడుకోవాలి. 5 minutesలో వెళ్ళిపోద్ది అన్నారు కదా. ఆస్క్ ఇఫ్ షీస్ స్టిల్ వెజ్ అడిగితే వెళ్ళిపోద్ది. కాంప్లిమెంటరీ లైక్ యువర్ డాటర్తో డేటింగ్ ఏంటనే పోద్ది. గివ్ హర్ లాట్ ఆఫ్ ఓకే ఇది ఫైన్ వ్యాలిడేటర్ ఫర్ ఇది ఆల్రెడీ జడ్జ్మెంట్ చేసింది కదా మనం ఓల్డ్గా ఉన్నామని. బి ఓకే బి దొంగ పెద్ద పులిహోరలు. దొంగ పులిహోర స్ట్రీమర్ మంకీ అండ్ నెల్సన్. Made this a special occasion. You know, maybe we are meant to be. Emma, you are 1 in a million. You are a special girl. Oh, thank you. I appreciate the compliment. ఆడ పిల్ల అమ్మేస్తాడా? దుబాయ్లో అమ్మేనా అమ్మేస్తాడు నిజమే. With such a beautiful inner quality. Don't cover monkey. I can't thank you enough. Cheers, my princess. Cheers. Everyone deserves a second chance. మెల్లగా దారిలోకి వస్తుంది. ఫ్లాట్ అయింది. Amazing. Well done. So, Mahmoud, what do you do for a living? Listen, I didn't come here to talk about. Tell her not about the too rude. ఇది అసలు ఏం చెప్పట్లేదు. సిద్ధి ఈజ్ రూడ్. ఓకే ఫ్యామిలీ బిజినెస్. పిట్ట గుట్టలోకి వస్తుంది, గూట్లోకి వస్తుంది. ఎస్ మెల్లగా జారుతుంది, స్లైడ్ అవుతుంది. Well, we have a family business which we have been running for generations. My great grandfather. Really? What kind of business? YKK Zips. I have a zipper from there on the back of my dress right now. Well, now it's because of Mahmoud. You can take off and put on your clothing. Oh my god, that is so funny. That's cool. Can you give me any free zippers? Kurti. Free zippers anta.
Excellent. I mean, you know, that's maybe not the very best answer, but it's funny because either she catches you out and knows you're joking and you have a little laugh, or she doesn't realize that you're joking and thinks you really do own YKK zips, and then it's just ridiculous. I've never heard of YKK zips. Really? Yeah. It's almost every zip. No, I'm Zips, pant zips, skirt zips. Emma, did I tell you that I'm a trained physician? No. Yeah, I like to help out in the community when I can. Oh, it's wonderful. Please, I am ready for you. Remove the beautiful dress and prepare for your examination. Your chair is waiting. Hey. So, Mahmoud, what do you like to do in your spare time? This is not about Mahmoud. This is about you. What do you like to do? I like to read, I like to write, I like to dance. Dance? What type of dancing? Mostly ballet. Ballet? Yeah. Russian ballet? I've never seen I'm going to book us some tickets. Maybe. Russian ballet. Ask if she ever had a sex. No way. వాడు ఫిజిక్ ఏంది, వాడు ఫిజిషియన్. ఆ గుండుగాడి నోటికి జిప్ వేయాలి. సెకండ్ ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, ఇంకేమీ లేవులే. So you like to read? Read? Which means you're intelligent. పడిపోయింది. Which means you're curious. పడిపోయింది. And you like ballet. You are cultured. Am I right? 5 stars for Mahmoud. And I'm not being patronizing. Thank you so much. That's the right answer. Making assumptions is a nice way to break up the questions and statements that you might otherwise have. And it's cool because when you try to make assumptions, you're obviously going to need to listen well. And if you get it right, it's impressive. If you don't, it at least shows you're making an attempt to connect and to listen. This place is really cool. I've never been anywhere like it. I only dine in the finest places. Ba? Lucky you. Lucky you. Hookah, please. Shisha. So your daughter is beautiful, sir. Daughter and hut. ఫన్నీగా ఉంది నిజంగా వీడిది. ఆఫర్ 3 చిచ్చి సెక్యూరిటీ గార్డ్. నో ఓకే, బెదిరించాలి మనం. షేకి మామ్ బి అట్ నో. Thank you for the compliment, my boy. I know you want to date her. You're not in a very good job. What career options do you have? Don't worry yourself. Have a little think. Come back when you're ready. Okay? మెల్లగా దింపాడు ఆడికి. ఆడికి అంత పొడుగున మెల్లగా దింపి పంపించాడు. That's a cool way to kind of put him on the spot. You know, this young guy comes like that, and how can you make him a little bit uncomfortable and kind of show your power? That's the way. Yep, take control of the situation. I suppose that's the best way to do it. So tell me, Mahmoud, how old are you? ఏజ్ ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ. In my family they say you are only as old as a 50. No. Tell her she is young and for you. Okay. తప్పించుకోవచ్చు ఇది బి అయితే. Tell her she is young for you and ask whether she is mature. తప్పించుకోవచ్చు, పైగా తను కూడా ఓకే మెచ్యూర్ కాదా కనుక్కోవచ్చు. రైట్,
B. Let's go B, guys. B okay kada? I think అదే ఉంది. C not even close. A okay, but it's too rude. I think you are too young for me. You know, show me how mature you are. I think I'm pretty mature. I've gotten a master's in psychology. I volunteered in Africa with the Red Cross, and I think that's pretty mature. That is mature. That is mature. Best. I love this because there's obviously going to be a discussion of age at some point, and for the man to take control of that and spin it as her potentially being too young is a lot better than kind of leaving it and waiting for her to Hey, say, the skip option to monitor so they can. Yeah, and also I think there's an Sofa lo element of her kuchunna trying అమ్మాయి to కదా prove ఇందాక that secretary. she's actually right, and so that she is old enough, and I like that. and there are genuinely two ways to see it. He could be too Top old, or look she చిన్న could be కాకుండా too పక్కన immature and young, right? మావాడు అక్కడ డ్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. Correct body language to assume. Rocking back, so she invest no. B&D no. Bro, at ఐస్ తో పిల్లలు మింగేసారు అన్నాడు. ఐ స్టేటస్ సో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది కాబట్టి మిర్రరింగ్ సీకి వెళ్దాం. డియా నో వే. What? Yeah, so high status body language for an older guy is really good. You know, he needs to play up his wisdom, his life experience, his high status, his knowledge, like all of these things that should set him apart from the young guys that she's normally associating with. Yeah, and I think for every chapter 10 to 12 questions ఉన్నాయి కదా. ఎక్స్ప్రెషన్ అదే కదా మళ్ళీ ఇలా ఏంటో మింగేసేలా చూస్తున్నాడు. Pretend to talking an important call from Mojave. Grab her phone through it. ఏం చేద్దాం? Grab her phone, no rude. Pretend to read emails of your own. మనం తగ్గిపోతాం. ఏస్ కామెడీ అయిపోతాం. సి నువ్వు ఇక్కడ ఉండగా ఆల్ ఎస్ వ్యాగన్. నో 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 నో. అప్పుడు తన్ని పట్టించుకోకుండా మంది కూడా మనం చేసుకున్నట్టు షీ హాస్ టు బి ఇన్ కంట్రోల్. లైక్ హీజ్ అన్ అరబ్. వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. Wouldn't it be a good idea if you didn't use the phone? I have switched my phone off because I want to give you all my attention. And oh, I'm sorry. That was really rude of me. I just got. అది లెక్క లైన్ లో అలా రావాలి మరి. You're right. We're here. I understand. I guess so. ఆ సీసాలో నుంచి పొగ రావట్లేదంటే. Great, great, really great. I would always do this, even if it was the role reversal. I should always call someone out if they're overusing their phone. And if they're using their phone at the dinner table, I just think it is a big no-no. And people know that you don't like it, and they know that it's wrong as well. So if you kind of let it slide, it's a bit odd, right? Yeah. Oh, I'm sorry. I just got a happy chat. Do you have happy chat? Happy? What?
Teenager app, you said. Okay, I have an account. My username is Teeny Cat Lover. Yes, I have it. I'll add you up with 3 wives. No. Set up an account adite. అరే తక్కువ అయిపోతాం మనకి అలా కాదు. బి టీనేజర్ యాప్ ఇస్ సెడ్ యు ఆర్ మెచ్యూర్ ఇందాక అంది కదా మరి యాప్ Yeah, it's Happy Chat. Happy Chat? That teenage app? Oh, Emma, you naughty girl. I thought you said you were mature. You got me. It's okay. I like fun and games. Well, I'll hold you to that. Nice one, that's the right option. Yeah, right, boy, monkey boy. I'm right. Position, you had the, let's go, if you chose the wrong option, you would have been trying to play young, which is never a good mood for, a good move for an older guy like Mahmoud. No, you should use your opportunity to show off your, Gender the is fact that you can have a adult conversation and that you're, either you're wise or well-travelled and you have something to say. I'm sorry, I'm not in the best mood. I just got the worst message on Happy Chat. My friend, roommate, she's left the country and I can't get a hold of her. I don't really think she's going to be helping out with any of our bills, so. Your friend problem. I trusted you, but you're only after Mahmoud money sale for the under a stack of how many inches you want, so big. No, double meaning. Yeah, we just won't have any problems. BNC are too much harsh. అది డబుల్ మీనింగ్. అది ఎవరో హెల్ప్ అడిగితే బిగ్ మ్యాక్కి సంబంధం ఉంది. డబుల్ మీనింగ్ మనకి అది. I've only just met you, and if I can trust you, then things will be okay. Well, of course you can trust me, but no. unnecessary. You don't need to do help that. అడిగినప్పుడు hamburger problem. Mahmoud has a big heart and he helps people close to him. That's actually really sweet. ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు బర్గర్ కొనిస్తానంటే అడుక్కునేవాడికి వేసినట్టు ఉంటుంది. I am all yours. అజిత్ స్లీప్ ఫీలింగ్ స్లీప్ ఎంతసేపు స్ట్రీమ్? Thank you. ఇంకో దీని తర్వాత ఇంకో చాప్టర్ చేసి క్లోజ్ చేస్తా. So nice. ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. That's the right choice. If a guy is super loaded, it's a fine line between kind of flashing the money or kind of gently hinting that with him you could have a really nice lifestyle and that he's generally a good guy and generous with all his friends, family and girlfriends. Yeah, I think if you can show that you have a nice quality about you, that you're generous, I don't think the money is important, but as long as you're nice in character, I think that will show. ఈ చాప్టర్ కి 10 to 12 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మరి నెక్స్ట్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు. ఇది ఇంకెంత ఉంది? I think I need to show my unique selling points. Talk about prostate exam వచ్చి ఫిజిషియన్ అన్నాడు కదా. Talk about how your life is settled and you're happy. అడ్వైస్ ఇద్దాం. ఓకే అజిత్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టుమారో. So Emma, tell me what you plan to do with your masters. That's what I'm deciding right now. I don't know what to do. Well, I do. It's either my passion or it's money. I don't know. The corporate world isn't very fun, but అన్నీ కరెక్టే. My passion for helping people. Emma, you have to follow your passion, darling. You're only in your 20s. You have your life ahead of you. That's true. A pretty creature like you will go far.
there's so many things I can do, and I just don't know how to choose just one. And I feel like choosing one means getting rid of all the rest, and now I'm just sitting here. Life is about sacrifices, my darling. That's sacrifices true. It's exciting and scary. Here you're doing something that the young guys couldn't do. You're giving life advice, because obviously Mahmoud has lived a long, rich and interesting life. Yeah, and it shows that a differential between him and the young guy, and you should take, that's your strength. You should play to your strengths in this situation. What do you think of older guys? I think they have the upper hand. They're more interesting. They've got something to talk about often. I think it can work definitely. Apple scene lo 25 minutes later ఇంకా ఏం చేసుకున్నారు 25 minutes. To be honest, Mahmoud, I was a little skeptical when I first got here. I was about to leave, but there was just something about you that was really sweet, and I'm really glad I gave you a second chance, because otherwise we wouldn't have had this nice evening. I'm glad I stayed. Only 50 minutes later, what the hell? Emma, I'm sensing there's, a little spark missing. Maybe it's the age gap, or, I don't know, but, I have a suggestion for you. What would that be? Invite her to become one of unpaid workers under too much is obvious ga పెట్టేసాడు ఈ చాప్టర్ సీరియస్లీ ఒక్క ఇది చూడు అసలు ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా అన్పెయిడ్ ఓవర్ అంట ఇన్వైట్ అయితే ఆబ్వియస్గా ఏనే సెలెక్ట్ చేస్తాను. Emma, I have an exclusive invitation for Amnesty International at Sotheby's. Why don't you be my guest? There's very well-to-do and important people there, and you can wear that lovely dress, and there'll be a lot of fine artwork and fine dining. So yeah, if a date hasn't gone fantastically, or you're inviting someone on another meeting and you're not so sure if they'll say yes, if you have some really cool date idea, whether it's something super fancy or just something really interesting, or if you invite other people as well, like her friends, then it's a way to get a more likely yes than kind of a romantic one-on-one second date. No, and it lengthens your opportunity to get to know her a bit more. Because one of the biggest attraction builders is just time spent together, and the mere exposure effect. That sounds amazing. Honestly, that's an offer I really can't refuse. I've always wanted to go to an auction, especially a charity event. I'll go. Nice one, you got the very best possible ending in this level. Yay. Too much is Gundagad comedy. I'm so sorry, but I have a very important business meeting. I mean, you're a lovely girl, and don't worry, I'll get my driver to take you home. Not a problem. Max! Oh, thank you. Oh. Kasi. Pleasure meeting you. It's been really wonderful. You're a very special girl. Max, make sure she gets home safely, okay? అటు సరేవే గుండుగా అరుస్తావేంద్రా సీజాలు అందులో నుంచి పొగే రావట్లేదు సీసాలు అదేం సీసా దీని అమ్మ జీవితం అనుకుంటున్నాడా ఏందో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది ఆ వెనకాలది చూడు ఇందాక నుంచి అలాగే తిప్పుకుంటుంది గుండుగాని చూసుకుంటూ ఒళ్ళు విరిపేసుకునేలా ఉంది అది ఏయ్ ఇందాకలేదు అక్కడ ఉంది కదా ఇది అవ్వలేదు ఆడు గుండుగడిది Oh, this one looks more friendly. So Mahmoud really has no business being on Tinder, I'd say, but what do you think? Using the fake picture from 32 years ago? No. And you're going to get caught out. It's called shit, wrong choice. What if it's 5 years ago?
Your picture from 5 years ago. Maybe Yeah, first depends on how much చేసాం you've genuinely changed. Next year. So yeah, if you're kind of... Alright guys, got Cuphead today. ఏంటిది Heard it's చూడలేదు మనం. difficult, but obviously not for a legend like me. Jump, jump, jump. What's Hey, this? ఇది ఎవడో మన గేమర్ లా ఉన్నాడు. Okay, it's quite big. Jump. Hold for a high jump. Hold for a high jump. High jump. 1, 2. Alright, bear with it guys. Miss Woman, thanks for the donation. Alright, let's get on this. No, that doesn't work. Alright. Okay, try that. No. Maybe it'll fall down if I just keep jumping. మనలాగా ఆడుతున్నాడు. Double jump. Okay, from here it's definitely going to work. Aye. Fucking shit, huh? Oh, lol. What's funny? It's not funny. This is not easy, guys. It's a hard game. Haven't you heard? I'll get it. Don't worry. Don't worry, I'll get it. I didn't die at least. Alright. Ready? 1, 2. Ah! Piece of shit game, yeah? John Tag. You are shit at games. Fake streamer. Fuck you and fuck your family అంట. నో అలా అంటే గేమ్ ఆడుకుంటాడు మన స్ట్రిప్ క్లబ్. యాక్చువల్లీ స్ట్రిప్ క్లబ్ కాబట్టి స్ట్రిప్ క్లబ్ వెళ్ళాలి. ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ ఇది కూడా. You know what, John? ఫస్ట్ ది క్రేజీ ఉండే అబ్బా తర్వాత డల్ అయిపోయి. Fuck Cuphead. I think my controller was broken anyway. I'm going to the strip club. పక్కన సూపర్ సెడ్యూసర్. That's the right option. Well done. You avoided the right option ఏందిరా లుల్లి. పీజీ ఫ్రైడే ఆఫ్ కోర్స్ ట్యూస్డే వాడు వెళ్తాడు. మనం అలా అనుకోవడం తప్పు అనుకుంటాం. బిజీ ఫ్రైడేలో ఫుల్ ఉంటారు. డల్ ట్యూస్డేలోనే మంచి ఫ్రీగా హ్యాపీగా. ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. డల్ ట్యూస్డే ఒకసారి రాంగ్ వెళ్దాం. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి తప్పైతే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. ఓకే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. That's right. Tuesday there's going to be less people. Often she's forced to work on these kind of off nights in order to work at the weekend and make loads of money. Seriously? And so it's a good opportunity to sit down, have a genuine conversation because the place isn't busy. What to wear? Soft trousers. చాలా క్లబ్స్లో జీన్స్ వేసుకొని ఇచ్చేవారు కాదు. క్లబ్స్లో ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్ ట్రౌజర్స్. ఓకే సీన్ లేదు అక్కడ. Yeah, so a friend of mine, Dave, in New York, told me this. He said that the girls often complain if you wear jeans because they're kind of rough to the touch. So if they're dancing and rub their legs on the jeans, it's obviously problems. Good tip. మనకి సీ ఎక్కడుంది అక్కడ? స్విమ్ సూట్ అక్కడేమో లేదు. వేడి వేడి పులిహోర రెడీ. మొన్న ఇది చూసారా మీరు? వాడి పేరేంటి? పీకే యూట్యూబర్ ఉంటాడు తెలుగు వాడు. పీకే వాడితో పులిహోర రాజు ఇది ఉంటుంది. అప్రోచ్ స్ట్రిప్పర్ అంటే యూస్ ప్రొజెక్ట్స్ లైన్ టు షో రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్ రెస్పెక్ట్ చేయాలంటే బార్కే రాము. గ్రాబ్ ది గర్ల్ బై యాస్ టు గెట్ హర్ అటెన్షన్. నో వే. ఈ ఫెయిల్. నో వే. డి ఆర్ ఏ. స్ట్రిప్ క్లబ్కి ఎందుకు వచ్చామో అదే అవుతుంది. డి వెళ్తే ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ
Hello. Missile. Shankar missile. ఇది కూడా టూ మచ్ డల్గా టూ ఆబ్వియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. Have you just arrived? Yeah, a few minutes ago. How are you? Yeah, very well. How are you? I'm good also. So in the strip club, it's all reversed. So, you know, whereas a man would normally do the approaching, in the strip club, the woman does the approaching, so the guy kind of has to send this invitation, which would be a smile and some eye contact. Yeah, that's a nice subtle approach in role reversal, isn't it? The guy let the woman not a subtle approach. You said you approach sometimes. తప్పు చేసాం Yeah, అనుకుంటా. I approach. Cool. You did mistake? My name is Amber. Nice to meet you, Amber. Fuck. Nice to meet you too. There, listen, darling, we all know that's not your real name. Cut the crap. Too rude. That name is way too nice. I reckon you should pick a much slutty name. Shit, is rude. Connect with her by telling her your mom's. అరే ఆబ్వియస్ ఇది ఏసీ మొత్తం రూడ్. విపౌట్ యర్ డిక్ టు షో. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో బ్రో. అరే లైట్ అయిపోయింది ఇది లాస్ట్ ఎపిసోడ్. నెక్స్ట్ పులిహోర ఇంకో రోజు. అరే డి డి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుందామా? ఇందులో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిపీట్ చేద్దామా? సరే డి చేద్దాం. Listen, I'm sure you're a fantastic stripper, very beautiful, sexy girl, but I think I'm better. Check this out. Look. Oh my god, look guys, what a pencil dick, come. Pencil and... Oh my god! What the fuck are you doing? Little... Evil bitch. Fuck you all. అది సూసైడ్ చేసుకుంటాడే వెళ్ళి. This is harassment 101. This is harassment 102. And that's accepted. బేస్బాల్ పడితే ఏం చేస్తున్నాడు? Years ago, I had dated a dancer, and she told me that she chose her stage name because it had some special meaning to her. It had some spiritual connection. So, did you choose the name Amber for any special reason? Yes, I did. When I was a child, my granny gave me an amber necklace. So, amber means a lot to me. Baseball ఆడుతున్నాడు నేర్చాను. From your granny? Yeah. Okay, that's a nice story. Chill. Yes, great idea to use the word stage name. It keeps it professional. As opposed to... Stripper name? Stripper name, not so good. Not so good. And I think it's a nice name and my favorite type of stone. Actually, it's not a stone, it's fossilized tree resin. Oh, interesting. I didn't know. Yeah, stupid reason. Tell her some interesting, but మనం ఇప్పుడు అలా చెప్తే కుదరదు. ఆస్క్ ఫెలాషియో ఫర్ మనీ. ఫెలాషియో అంటే ఏమో. ఓకే నేమ్ చెప్పింది కదా, నేమ్ గుడ్ నేమ్. టెల్ her some interesting facts about amber. amber కలర్ ఉంటుంది కదా, ఫాసిలైజ్డ్. ఇలా amber is cheap, no way. బిజినెస్ డీల్స్ చేస్తున్నాడు, మెల్లగా లైన్ చేసుకుంటున్నాడు. I think it's great because it's subtle, and subtle is much more attractive. Too many girls are too full on, and I prefer something more real. Yeah, I think boy. you're more real. Am I wrong? Yeah, you're right. Very nice answer. You know, a lot of dancers have less subtle names, let's say. So Amber's quite a nice one. So why not compliment her on that?
Business just. Let me guess, it's your first time here, I can tell. No, I just came. I'm waiting for my friend Mahmoud. He should be here in, I don't know, half hour or something. But I had some stress with Cuphead, so I just came here to relax. And by the way, what's your name? My name is Richard, but you can call me Bond, James Bond. Dick, big dick. Playfully tell her it's none of our business, no way. A and B, no way. A and B, no way, huh? Okay, stage name, right? C. Okay, C. Monkey to C. My name's Richard, but my stage name is Ravinda. It's a mystical god of wisdom. What? Oh, you seem very wise. Akademo Ravinda undi, akademo Ravindra annadu. That's the right answer. It's a little moment, little joke that you can have any time. Left side Ravinda undi, akademo Ravindra annadu Indian name, but it's still pretty funny. And it puts you on the same level with her, doesn't it? You both have a stage name. There's some common ground. Stage names, huh? Are you a banker? Obviously you work in a bank or have some other serious office job. Yeah, it's kind of serious. I have a pharmaceuticals business, but I'm quite relaxed about it. And also I do some YouTube videos and Twitch streaming, so I've got some variety in what I do. That's nice. Oh, hello. What's this? Hey. Tell her just sit next to you, okay? Polite. Let her sit on your lap so you can get a better view of her boobage. No, man, strip club lo strip చూడటానికి రాలేదు అమ్మాయి డేట్ ఆర్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ టెల్ her she is better not because you combine no way aloe vera leak అయిపోద్ది D. Let her sit on your lap for a little. Then tell her she is squashing square. Seriously Nelson, balls చితిపోతున్నాయి obvious అబ్బా BDC లేదు ఓన్లీ A. ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేస్ట్ చేస్తాం ఇది చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోతాం ఏ నొక్కేద్దాం. Listen, I like your vibe, but why don't you have a seat next to me? It'll be more comfortable. We can talk better. Are you sure? Yeah, I think so. It's a little bit early. Okay. Here you go. That's better. Nice. Cool, nice one, because obviously it's a potentially sexual environment, but if you want to establish a real connection, you kind of want to break exactly that, you know, dancer-client barrier. Don't be upset, nothing personal. Don't you like my body? Tell her she's too good for this and save her, okay? Something caring for her. Tell her she's too fat, rude. Tell her that she's sexy but you are intent. Tell her how beautiful she is. Confused. ED. Okay, సీతో వెళ్తాను మంకీతో. Of course you're very sexy, but for me it's about the entire package, not just looks. I need to find someone's character sexy. And don't you Face find that మనసు ముఖ్యం అన్నాడు. is so much more powerful when you have a deep connection with someone? వీడు మన ఇండియా ఫిలిమ్స్ ఎక్కువ చూస్తాడు. Deep connection, and it's very important for me. That's good, then we have that in common. This is a great way to start because she probably gets approached by the way she looks quite regularly.
Exactly. So saying that you want something more is quite intriguing, and yeah, I think someone in that kind of job. I go with monkey. Arey, too much obvious. You don't want to be recognized only for your looks. You know, I work at nights, and all these beautiful girls, men look at me, and sometimes I feel really horny. Horny. Let me ask you something. Yeah. What was the best sex you ever had? See direct attack. Get into telling her about sex. అదే స్టెప్పర్ దానికి మనం ఏం చెప్తాం టెల్ హర్ దెన్ మూవ్ కాన్వర్స్ యా సెక్స్ కంటే ముందు అన్నీ ఆబ్వియస్ ఉన్నాయి బా టూ మచ్ I think the best sex I ever had was with my ex-girlfriend. Her name is Agatha, and it's a few years ago, and actually we had a strange relationship because we didn't have sex for maybe the first month. So we just had all of this connection and sexual tension and all of that stuff, and then by the time we finally had sex, it was so passionate, you know, and really powerful. So I think it was the best ever. But anyway, you know, That sounds nice. Yeah, it was great. But anyway, that's too much maybe to tell you, yeah, already. But ఫ్లాట్ గా పడుకొని తెగపోతుంది ఇలా something you love to do. I'm passionate about sex. స్వింగ్ జరా yeah exactly. Not in the gym on the. Okay. So you love being in nature and you're on your own, just going through. You're right. Yeah. Very, very nice. Dancers, they're very confident alpha females, so they might often try and kind of intimidate a guy by being sexual. So it's good to handle that in the right way and then move the conversation away. And they're essentially working, so you want to break the boundary that you were there as a business client rather than. Exactly. You know what? I studied business. Oh yeah. And I want to studied have my own business. business in the future. And also I want to be a Twitch streamer. Twitch streamer, seriously? Tell her she has no chance, no way. ఫేక్ స్ట్రీమరా ఎంకరేజ్ చేద్దామా ఏ ఆప్షన్ లేదు బిఎన్సి ఛాలెంజ్ చేస్తే ఇంకా మనకి పడిపోద్ది కదా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఈజ్ నాట్ ఎ కిడ్ ఛాలెంజ్ Well, those are great goals, and I really hope you achieve them. But something that will really help you. So I've worked in business for a long time, so you need to make your goals very precise. So really say, instead of just I want to have my own business or I want to be, you know, on Twitch, say that I want to have my own online business that is selling this, that is that popular, that makes that much money. Really, really precise. You know, I want to be on Twitch. I want to be one of the top 100. Find out how many subscribers that means. Go right side, left side, opening the steps that would take you there. Make each one very clear, and then you break it down into a series of small goals. And then you can take action and constantly be moving towards your goals. So make it really specific, really precise. Always know what you need to do next, and then you're much more likely to achieve your goals. Wow, that's really good advice. Yeah, anytime. Thank you very much. This is a nice answer. Obviously, it's an opportunity to demonstrate some wisdom and a little bit of a challenge while still being encouraging. Yeah, and you want to be treated professionally as well. Listen, do you think it's time for dance? Say I want to dance when that girl ever. No, inko ammayi naithe. Let's do it. Let's do it just end అయిపోద్ది
suggest that she can earn money from other guys. అప్పుడు తిన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా మనకి. ఏమంటారు? B, we accept her profession. చేసుకొని త్వరగా వచ్చే, నేను నాకు సిగ్గు లేదు. లెట్స్ డూ ఇట్ అంటే ఎండ్ అయిపోద్ది యాక్చువల్లీ. లిటరలీ ఎండ్ అయిపోద్ది, వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటా. బిఏ ట్రై చేద్దాం, ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకి. Yeah, of course you're working, so I know you need to earn some money, so I wouldn't be opposed to that. So why don't you find another guy, maybe like this guy, and then you can come back after. Give him some dances, come back to me. I think I'll stay here. Yeah? Okay, great. Of course, you won't go. This is cool because you're remembering that she needs to work, she needs to make money, but you're kind of saying, you know, you can go and do that. But when you're free, you know, like this is your base, you can come hang out with me and that is like and I also think it puts the ball in her court, so she's in control of the situation. And if she agrees to stay or comes back to you, then it's a sign of interest. I hope this one ends very too much boring on. I do travel sometimes, yeah. That's good. And where's your favorite place? My favorite place is Cyprus. It has very beautiful nature and nice people. Okay, and how do you feel when you're there? Skip on the very relaxed and like at home. Static sound, oh my Just god. Okay. You know what? Have you been to Barcelona? No. I think you would love it there because it has the sea, surrounded by mountains, so you can, you know, always be in nature. But then you've got the city nearby, lovely food. You should definitely go. I think it's your kind of place. Yeah, it is. Ask her, no cocaine, no way. Offer her to holiday somewhere. That ఇప్పుడు అడిగితే రాదేమో. cocaine అంటే దుబ్బేస్తుంది మనకి. ఫైండ్ అవుట్ రియల్ నేమ్. ఇది కొంచెం పొలైట్గా ఉంది. డైరెక్ట్గా హాలిడే ట్రిప్ అంటే ఇంకా మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయ్యేవి? యాక్చువల్గా 12 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని ఇప్పటివరకు చూసినవి. అది 12th కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్. Listen, I can't keep calling you Amber all night, so what's your... My name is Jenny, but don't tell anyone. Jenny? Yeah, Jenny. Nice to meet you. అసలు నేమ్ చెప్పేసి Nelson. Actually, this is the right time to find her real name. Yeah, if you ask in the beginning, it's too early. You know, it is quite personal because obviously she's using her stage name to kind of protect her from stalkers and, you know, being on that personal level. But by now, it's already time, and you can. You do look like a Jenny, actually. What do you mean? Huh? What? I'm not gonna say yet. So the biscuit don't worry, it's something good. So since you know my real name, I'm gonna tell you what's on my mind. She's Jenny, he's so funny. My dream is to open a dog rescue center. Dog the rescue center open చేస్తుంది. ఓకే, tell her about fox hunting. దుబ్బేస్తుంది. డాగ్స్ గురించి మాడితే క్యాట్ లేదు. అరే డాగ్ రెస్క్యూ దాంట్లో దే కన్సిడర్ యాజ్ డాగ్స్ కదా. క్వైట్ ఆపోజిట్. కనెక్ట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఆఫర్ టు బై అ కాక్టైల్ ఆన్ ద బార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. Dog rescue center would be great because you know some people these days are just selfish and they don't do anything to make the world a better place. But if you care about animals, you should really do it. You know, and that's fantastic. Well done. Thank you. Listen, look, I saw earlier the barman here is pretty good, isn't he? He made some nice cocktails. I saw. If you're ready for a break, why don't we go have a drink? I'll buy you a drink. Yeah. Let's Yeah? go. Yeah. All right, cool. I'm still waiting for Mahmoud, but he's really late, so. మంకీ ఇంతకి యూఎస్లో వెళ్ళావా? What's your favorite cocktail? Strip club. So moving the action to the bar is nice. It's kind of like a mini date, you know? You're in this environment and you're saying, okay, let's go over there together for a moment. Yeah, it's a nice way to get to know her as well.
Let's sit here, yeah? Yeah. And what should we get? Whiskey sour? Why not? Hey man, can we get 2 whiskey sours, please? Thanks very much. You know what? Actually, I like living in the city, but sometimes I miss my family back home. Oh yeah? You're all alone here? Yeah. That's quite hard, right? Because you come like to be an independent woman and do your work, do all your stuff. But of course, family is so important. Yeah, so Strip club lo unnava? Yeah. It's Are you bartender? But still exciting. And can you make me a good you virgin mojito? No, pina colada. Long Island. I want Long Island. Okay, family miss avutundi kabatti assume that she obviously wants to oh yeah no play video games and oh yeah no way B&D no way. Say you are very flexible. Okay, see. That's an interesting question. I think that for me, life is all about finding the balance between the things that you need to do, like working, earning money, all of that, rubbish, and then the things that you should do, the things that you love to do, the things that are good for, your friends and family, that make the world a better place. So I think for me, the most important thing is finding that balance to make sure, like now my phone is not ringing. I try to keep it on silent and to have, like a real connection with people. And then I think, I'll be happy. That's nice. That's the right answer. Speaking passionately about something is actually attractive for a guy to do. At least I think so. What do you think, Charlotte? Absolutely. If you can talk passionately about your hobbies and your job, then you might be you're a passionate kind of person. It draws people in and gives them that kind of good energy. So yeah, it's the right option. Actually, I'm quite hungry. Well, why don't you order something? You want some food? I'm not gonna eat when I'm working. No? No. Okay, well, what kind of food do you like? I like Italian food, like pasta maybe. Really? Pasta. I'm half Italian. Pasta. Oh. Yes, pasta is My granny, she lives in the south of Italy. She makes amazing pasta, fresh pasta. Sorry, crazy if I talk about it, I'll make you even more hungry, but first really, second really second okay. మిగిలినవన్నీ తుప్పాసు బాలు suggest okay. You say listen, I am really horny, why don't you at least oh yeah I think I'm girlfriend ఇది డేటే కదా ఇది talk about food. So food obviously see, right? I've got a good idea. One night when you're not working, we could go out for a nice dinner. Go to a cool Italian place, have some wine, some pasta. I think it'd be really good. What do you think? Yeah, sounds nice. All right, great. I think this puts the ball in her court again. You're leaving it up to her to understand that work is important, but it's on her terms. Yeah, and a dinner is probably quite a good date in this situation. Good one to suggest. I'm enjoying your company actually, so we should keep in touch. Why don't you give me your number? Iski savarannadu ademo full ga undi. I haven't felt this way for a long time and I can't wait to meet you again. Under your phone. వీళ్ళ అనాలిసిస్ 34 మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడే వాళ్ళు ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు, వెనకాల వాళ్ళు కదలకుండా సిఏవై సరే సి ఓకే. Listen, Jenny, I know you're not allowed to give your number in this place. Oh, what I'm going to do is I'm going to actually, hold yeah. my phone. Now, oh look, I've seen a message.
Now I'm going to pretend I'm on the phone, but I'm recording. Okay. So what's your number? So it's 29 955 72 11. Alright, bye mate, cool. Alright Mahmoud, I'll see you later Mahmoud. dude. Okay, you're late. Yeah, don't worry about it, it's alright. See ya. Now I've got your number. That's the right option because actually dancers in the club, they're not allowed to give their number out. So a lot of guys don't know it. So if you offer the phone, it's a big faux pas. So recording it with a voice memo is a smart way to do it because no one can see what's going on. And you can't write it down? Not allowed to do that? You could do, as long as it doesn't look like you're writing down her phone number. It's against her. అయిపోయింది finally. That's the right option. Well done. You avoided a horrible death. That's right. Tuesday there's going to be less people. Often she's forced to work on these kind of off nights in order to work at the weekend and make loads of money. And so it's a good opportunity to sit down, have a like genuine conversation because the place isn't busy. సూపర్ సెడ్యూసర్ 3 కూడా ఉందా? ఇదేంటి మూసిపోయింది? ఒక స్టీమ్లో ఓపెన్ అయిపోయిందా ఇంకో స్క్రీన్లో? బాబాయ్ నెక్స్ట్ నో వే ఆడలేను, మాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఎక్కువ స్ట్రీమ్లో. చాలాసేపు చావలిస్తున్నాను. ఆ వాయిస్ అయిపోయేది కూడా సెట్ చేయాలి నేను. వచ్చారు లూనా. ఒక ఎయిడ్స్ కూడా పడిపోయాయి. వీళ్ళు ఇందులో సగం మంది నుంచోలేక చచ్చారు. Don't be a pussy. వేరే వర్క్ ఉంది యాక్చువల్లీ. వర్క్ స్లీపీ. చాలాసేపులో చావలిస్తున్నాను. కంటిన్యూస్గా స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. ఇలా చేసి చాలా లేదు. బాయ్ మరి, బాయ్ బాయ్. ఎవరెవరు చూసారు? మంకీ, ఫ్రాంక్లిన్, ఇంకెవరో కామ్గా పిల్లిలాగా చూసారు, మాట్లాడలేదు. బాయ్ బాయ్. వేడి వేడి పులిహోరతో ఇంకో రోజు కలుద్దాం. Where is this? Okay, వేడి వేడి పులిహోర ఇంకో రోజు.